Hello guys, assalamualaikum. Ku ñëw na bu tapoter vidéo bi séddoo ko ma ñëw play Pa Ousman press conference bu mu def about lu ko dal ye tapoter leen vidéo bi ngeen séddoo ko mu yéeg ma ñëw play Pa Ousman press conference bu mu def about lu ko dal ye mbaa jàmm ngeen fanaan tapoter leen vidéo bi te séddoo ko ma ñëw play Pa Ousman press conference bu mu def about lu ko dal ye ñu dégg and then mën nañoo wax suñu opinion I don't know but at the moment you play press conference bi yeah so tapoter leen vidéo bi te séddoo ko tapoter leen vidéo bi te séddoo ko te xaw ma tax su ma defee téléphone su ma defee caméra bi man du ma génn amin oh my god amin oh my oh wrong one bi laa choose ok jàmm ngeen fanaan ba defu leen dara so guys Pa Ousman Joof lu ko dal Gambie you know def na si press conference boo xam ne benn waxtu la gudd na so ngeen dégg ko dafa mel ni beneen gune góor googu mu ngi si press conference bi ku Pa Ousman doon interview moom ci boppam so mooy ne ne mun a dégg ñoom ñaar yëpp seen version you know of what happened and yeah su fekkee num demee noonu la demee which is noonu la demee to be honest dañ leen attack that's really bad and scary mooy ne kon président Barrow mu ngi raam jëm si ñag bi you know yoonu Macky Sall la bëgg a jël you know yoonu Macky Sall la bëgg a jël but inshallah yàlla baax na yee guys so tapoter leen te séddoo mu ñu play press conference bi ak ngeen dégg ko ba jàmm ngeen fanaan jàmm rek yal na yàlla def jàmm may fan gudd wér gu yaram yàlla protect ñu yàlla indi jàmm si suñ dëkk yi you know ak fépp fuñ mënti ne si àddina si doomu adama njaay yëpp yal na yàlla may jàmm musoo ñu seytaane déegu ñaaw fan wu gàtt feebar bu seen yaram dut mën a faj problème yu rëy yi si àddina si yëpp yal nañ si yàlla musal ya ok léegi xama ñu play press conference bi so su ma koy play damay teg téléphone bi and then ñun ñëpp ñu déglu ok so keep going keep tapping and see rek ok I don't know why he started the topic by talking about what he does and how he helps people. He's talking about that a lot instead of just talking about what's happening. But anyway. And thank you to everybody around the world. That's fine. Watching let's listen this press conference. Keep tapping and sharing. First of all, I want to apologize to the Gambia Red Cross Society. Yes. I want to state that they have nothing to do with this. We are tenants here. This is nothing to do with the Red Cross. This is exclusively our project and we will take it on. This is not what I wish to be doing today. I have several appointments, several things to do, but I cut everything to make sure that I call this press conference. I want to recognize the presence of Mr. Salif Cham, who is the program manager at Jamano TV. I also want to recognize Mr. Malik Cham, who is in fact the primary reason why we are here today. Yesterday at this time, we were at the Banjul City Council doing coverage. I'll get into that in a little bit. He is the one I was covering that led to myself getting slapped. I have Yusuf Jata sitting next to me. He's right now a household name in the Gambia. One of the biggest TikTokers in this country. Yusufa is a success story of mine. I'm happy to see about 9 media houses here today. And I am glad to say that 5 of these media houses covering, I'm seeing the camera people, are byproducts or interns of Gambian Talents TV, who I train for free of charge, which led for them to be employed today.
So my contribution to the development of this country cannot be underestimated. I am in the Gambia in my capacity, first as the executive director of the Washington West African Center. This is a non-profit that I founded in Washington State that takes care of the welfare of West African citizens, including Gambians. And we provide cultural relevant services to them. When people have problems paying their bills or rent, my office helps to pay that. When people have difficulty getting documents or to regularize their status, my office helps them to acquire attorneys, lawyers, and provide them with language interpretation, transportation, and host of other things for them to adjust their status. Pour ñu mëna am lu ñoo mëna yónnee si dëkk bi fii pour jàppale seen mbokk yi. Last year, 13 West African citizens passed away in Washington State. Suma office ñoo leen taxaw to make sure that they got a befitting burial, either in the United States or their bodies were repatriated back home. We have an after-school program and a project for the youth of the West Africa, or youths of West African youths and kids in Washington, and it's called the BIDU program. BIDU as in BIDU star. Ñu jël suñu làkk bi, our languages, teaching these kids West African culture and tradition. A lot of people who don't know the struggles that we go through in the United States or in the diaspora, they are enormous. I have lived in the United States for 20 years, and the first 15 years were all struggles. I could not even come to the Gambia. Food to eat was a problem for me. I was arrested, I was lied to, manipulated, arrested, and detained by the United States government. Released on an order of supervision and put on a monitoring bracelet for 9 months. The quest for independence led me to travel from one state to another. My dawdi nobu wante ak ñom like crazy. Ngir buga teki, buga luma am indi ko sumari. During this time, I struggled a lot, but I did a lot as I was away, going through my struggles, sending money to this country to take care of my family, establish something to tap, nurture, and promote Gambian talents and culture, while informing, educating, and entertaining Gambians through those talents. As a result, I established Washington West African Center because I went through lots of struggles and I needed lots of resources that I did not have access to. I created the institution to make sure that my people that came from where I come from, knowing that the United States could be a land where discrimination is very visible and tangible and can happen to anybody, I created this institution to support my people, to make sure that they don't go through the difficulties I went through, or if they are going through it, that it is minimized. Now, I am here. Keep tapping and sharing the video. Dina wahala, tapatalen video we need save correct. I started in Cape Verde. I was treated like a king. And those who follow me on social media keenly would know what I'm talking about because all these pictures and videos are posted there. From there, I went to Senegal. Equally. If you follow me on social media, you will see my pictures and videos. I was so eager to come to the Gambia, where I hope to be based or to stay, and be traveling to the rest of the other countries. Nigeria, Sierra Leone, Ghana, Guinea, Mali, you name it. I was very eager. My audience started at Karan when I was coming. Bimaneke, Senegal. When I was in Senegal, I did lots of interviews with the media there. Not only that, every country that I go, I am requesting to have audience with the presidents of those countries, including the Gambia. For full transparency, my letter is at State House wanting to meet President Adama Barrow. I am requesting to have meetings with the ministers of culture and tourism, because my office does a lot with tourism and culture. And yesterday, my first appointment was with the Minister of Tourism and Culture, Ahmad Ba, who I already met yesterday morning, to talk to him about tourism and culture and the contribution that my office is doing. In the past 2 years, I'm happy to inform Gambians that my office have brought in nothing less than $2 million into this country to support the cultural sector of the Gambia.
We have produced Mashallah. over 20 songs with different artists. And those who follow my social media will see it. Nyancho is one of them. Jalimadi is one of them. Aliu Badra of Humanity Stars is one of them. Bright Stars Entertainment is one of them. The last song we did was awareness creation on domestic violence. The video is not even out. Jaliba Kuyate and Maria Machambo are the artists we contracted. Not only do we contract the musicians, the producers. I work with Halam Studio. Tara would be watching this. We put money in the pockets of Gambian producers like Halam Studio. Put money in the pockets of Singate, Frikijo, J-Life Music. I am working with these producers to produce content. Comedians like Kida Bufati have done stuff for me and my office. Mam Demba and his group, different cultural groups that are interactive. Yusuf Ajata that is sitting here is a clear testimony. Oh my God, I don't know why he's talking about what he's doing a lot though, instead of just telling us what happened. Story. Now he is not my student. Okay, they shouldn't do anything to you or any normal person. Any normal person that doesn't do anything for Gambia, any basic Gambian doesn't deserve to be slapped by the Gambian police or security. Did these people know that? No, any Gambian person or any other person that is not even Gambian, no, any civilian deserve to be slapped by the police for just being a journalist and recording. And even if they're not a journalist, even if it was me who is an activist or somebody else who just a basic Gambian was recording for that event where Rohilo was, celebrating their victory, no one was, supposed to be slapped there by any police. Did this man know that? So I don't know why he's explaining too much about who he is and what he's doing instead of just talking about the thing. Because no one should be slapped by any police. Doesn't matter if they're nobody. Doesn't matter if they're beggars. Doesn't matter if they never contribute nothing to Gambia. Doesn't matter if they're not even a Gambian. No police should slap no one for just trying to take a video of, this event that Rohilo was celebrating the victory, who is a mayor of the Gambia. No one was supposed to be slapped. But if he keep talking about who he is the whole time, it's like people that are on top are not supposed to be touched. This is the problem with us, yeah? I don't understand this part, but don't worry, guys. Let's keep going. Junior, he is a partner of mine that my office does work with. We contract him to do work for my office in the United States, and we pay him. And he will say that in a little bit. So wanting to come to the Gambia, I was in Senegal. If I now put my media hat, when I was in Senegal, President Macky Sall was launching a project at Grand Theatre 2 weeks ago, 2 Thursdays ago, exactly 2 weeks from, ago. I was at Grand Theatre this time, 2 Thursdays ago, because Senegal was launching a new project on technology, and Macky Sall was launching it. It was a very tense moment. I did exactly what I did yesterday. The coverage of that event. Asked the supporters of Macky Sall and people that are very critical questions. Asked supporters of Ousman Sonko very critical questions. Went all over the place, interviewed ministers, the Minister of Youth and Sports, the Minister of Technology, some mayors, they like the mayor of Gejawai. I interviewed all these people. If you follow Gambian television, you will see it. Democracy was at play. I can show you, even if you got democracy was at play. Macky Sall don't have democracy though. Macky Sall is locking and killing people, shooting them live bullet on the street. Nobody touched me. Nobody said anything. Why should I come to my country and be abused? I thought gone were the days when Gambian people will be fearful for their lives. And I want to be on record to say that I am fearful for my life at this point. And that is why I went to the police and gave a report. Now, for respect for the rule of law, we will definitely not go back or go into details. We would wish to not go into the details about the merits of this case because it has now become a legal matter. And somebody that is
that has respect for rule of law, I've decided not to go into details about the merits of the case. I will wish I don't. Last night, I was at the Banjul police station to lodge a complaint, an official complaint. Prior to that, after the incident happened, because we belong to the Gambia media fraternity, there is a body responsible for the media in the Gambia, which is the Gambia Press Union. We did the needful, contacted the president of the union, who is Mr. MS Ba, who led us to Mr. Jawo, who is the safety officer of GPU, and we were constantly in touch. Even 30 minutes ago, I was in touch with them, and from here, we will be heading back to the police with the GPU because we have some things that we need to sort out. Now, I want to say that I will be coming to give a report of things that has happened, not only to me, Siman Lamuje, between 2017 and today, since I established Gambian Talents TV, empowering young people, not the average, not the privileged young person of the Gambia. The internship program that we offer, that we provide at Gambian Talents, is for the underprivileged young people of this country. People that have been to the back way and were deported or they returned by themselves because amuche luñ jappa den jaxle sen family sola ñu muna dimbele sen bop amuche luñ jappa. Those are the young people that we empower and give them an opportunity to learn media. We empower young people that did not finish school. Ñoo xamne they dropped out of school. All those who went to school and they graduated, they did not have the academic qualification, which is 5 or more credits to get into tertiary institution. Wala bok ñoo xamne seen loxo jotul seen gannaaw seen parents yi mënuñ leen a fayal, their parents cannot pay for them. Those are the people that we empower. We give an opportunity to come here and learn. We empower young people of this country who are attending madrasas and want a future in media that run helter-skelter going places. I'm happy to see Alassane Ba in the middle of this crowd. Just Barkidemba Friday, Lamuje Suma office, when I came, he came to bring me his cameras to say Toro Alassane TV, wherever it is. Damanyo nga nyanal ma. Antanka suma sering dara. Japuma si dara. Some of these young people are here today. They are part of the new batch of interns. Alassane told me, Dama Jehal School, Japuma si dara. Maneka the struggle. Went through every place. Mungi nita how, dumako fenal. Damadan dohe tabo koto. Westfield, oh my God, this guy need to calm down. Application letters everywhere, nobody takes me. The next day, Majel Kairava Avenue, them all the way. Nobody cares about me or says anything to me. The next day, Majel Yoni Serekundabi. Madam Beg give up. I did not have any job. Alasana Yeni. Ken Jalutma. Madam wa Chibekaba. Chip village be. Them the bay. I'm saying it word for word. Munginita how? Madelo wa the bay. Best suma mat no magis sitoli, yung sitoli the bay. Manama Alassane, this cannot happen. You're failing the school. Puri on you neka sitoli ni the bay. We did not send you to school to come back and be a farmer like us. Then you can get taking a different family. Delu Chikombo, whatever it takes, Purunga succeed. Didn't ko jema def. When I made this advertisement on Gambian Talents for the internship program, he applied. With a big give up over a month and a half, thinking he lost hope. He started having suicidal thoughts. We get a call from Gambian Talents that he is shortlisted into the internship program. When Alassane was accepted into the program, Munyo, Bokasinu had lots of opportunity, knew nothing about what's happening? Today, I'm happy to say his microphone is here. One of these mics you are looking at, Toro Alassane TV. Not only is he com a visão de ver uma comunidade da África Ocidental vibrante, fortalecida e socioeconomicamente saudável em Washington após. What's happening? I'm seeing lots of faces. For free of charge. Mohamed Bay Garmengini, Africa TV. All the TV stations. I said to Touring a GRTS, the state broadcaster. I'm not making this up. Majority of these people here are young people I have trained for free of charge. That could have been criminals. He's still not explaining what happened. Half of the program.
I gave them a pinch. 15 minutes now. This country needs to respect me. For free of charge. To be trained. I don't talk about these things. But tell what to jot. When we did the graduation on the same ground, I invited the wife of the Yes, you president, do the tell wife of people the all the president, time that you train people Excellency for free Madam and Fatimata stuff. Babaro. But anyway. And the former Minister of Information, Ibrahim Asila, Mutaha Wako, Ibrahim Asila said it. This is a project that government should have taken up. And it should have cost government millions of dollars. The video records are there. Ibrahim Asila. This man is still not going to tell us what happened. Oh my God. For Pa Ousman to take it up as an individual citizen, we cannot overcome this. The wife of the president. Keep tapping and sharing, guys. To support the endeavor. I think he's going to talk in Wolof, I think. And of course, at one instance, she called the office and offered us $50,000, which we appreciate. I have secured a license from NACA, the National Accreditation Authority, to make this an established institution, tertiary training college. Certificate. This man is still not going to tell us what happened. And I'm happy to say that this latest batch of young people... He's still going on about what he does for people and the certificates country. will be accredited by NACA. No. And I was at NACA 2 days ago having a meeting with the director of NACA. And who he is and stuff. When this thing happened... I don't know why this man... I was at the national... Oh no. Assembly, having a meeting with the Deputy Speaker, Sidi Njai, because my office does a lot of advocacy work. In the United States, I meet lawmakers. I influence laws. Currently, when is this man going to tell us what happened? It's actually giving out stimulus or a tax credit to encourage people to go back to work and stimulate the economy. They're giving residents of the state $1,200. My office is working. We are the Washington State government, Suma office, that is doing outreach on this project. This January, thank you for the donation. My office was part of this conference is for us to know who it is. Organizations oh that no. influence policy by engaging lawmakers of Washington State. And the governor ended up signing a bill. Us Africans are so funny. We learn. This government of the Gambia, the Joche Malo, and everywhere to people who were affected by COVID. In the United States, we were discriminated. Undocumented folks. Listen, Johnny Malo too. I need Malo. I had COVID. Organizations, we work hard to make sure that they got a stimulus, and Washington State government gave $306 million. That was divided between over 110,000 undocumented immigrants in Washington State, including Gambians, who see $3,100, which is over $150,000. Oh, I want that money. My office is doing all of this. God, I'm going to America. Now, in the process of empowering young people, they get frustrated. In 2019, Gambian talent reporter Ibrahim Jambang, who was also an intern here, was covering the tour of President Adama Barrow. And as the president got to Lamin Koto, Lamin Koto and Janjambure ferry crossing, Tutsi were trying to have some issues with the entourage, supposedly trying to block the president. Ibrahim Jambang was only doing his job. Fuñ dem meeting rally, ñu taxaw, lu president bi wax ñepp taccu raw ñu jël ko dañ bëgg ñu génné lool. Now, if the youth say the president was not going to pass, Ibrahim Jambang covering that was his alleged crime. Some supposed interpreter of the president took the law into his hand, abused Jambang, ñu door ko asol ko. Ma sonna ci lolu be bëgg dé. That's wrong. But the government spokesperson, Ibrahim Sankare, dafa am pour taxaw ci ben ci sen rally and apologize to us. Ñu joggé ci lolu. On June 20th, 2020, Ibu M. Keta, who was also a camera person here, ñi di talk fi wala ñi fi jaaroon bokk ak mom xam nañ Ibu Keta.
he was also assaulted by the Gambia police force. Of us were protected, and Ibu Keita was assaulted. In early 2020, my wife Fatu Samba was assaulted at the airport as she was doing her job, arrested and detained for several hours. Dama tëdd diggi guddi di nelaw ñu call ma ne arrest nañ sa gaay ma am pour jóg nekk ci téléphone bi di lijjanti all night, or I have to do a live video pour ñu bàyyi leen, and they haven't committed any crime besides doing their work. Duñ leen dee mun a wax anything te mujjewut fenn. I'm talking about evidence here. In January 2022, Ibrahima Jatta, a reporter here too, right after the presidential election, of course, when there was the paramilitary officers threw tear gas at the people who were at lawyer Ousman Joof's house in Pipeline, my camera, my office camera, computer, and stuff. By the way, about that your new wife, I've never made a topic about it. People talking about it. I hope you're not going around dating your staffs though. I hope it's just her, you know. Either you're dating them like dating, or you're just getting to know them and marry them. But I hope it's just her. Because how your wives are gonna sleep, knowing fully well that you could marry any one of your staff or any one of your people that you're helping for free. How your wives are gonna sleep? How are they gonna sleep in this now? I was not gonna sleep if I was your wife. Non lañ ko ñàkkee ba tey, very expensive equipment that cost thousands of dollars because they threw tear gas and my reporters and journalists were running and camera crew were running for their life. Suñ bagage yi ñu sàcc ko. You hospitalized them. The next day we sent Ibrahima Jatta there. He also get assaulted. This time, I'm just talking about what my team in the Gambia are going through. This time, it was the militants of the UDP who assaulted Ibrahima Jatta. This is all on record. They called him names. UDP, you hear that? And liko gëna naxari ci yef yi ci lim wax moy they called him Mandinka di Kurungu. Ne mom moy yaxa Mandinka ya altolle Mandinka Mandinkol doya as UDP is a Mandinka party. Alkana Mandinko doya de. Ntefa mo Mandinko let is 100%. No Mandinka kema nying. Eh, nena mol be fala ndal ye Mandinko doya jam. Myself dama ñew kerak ci deji aji tuku jalo bi. But nga reverse. You hospitalized. Ala tap aliasia. The next day we sent Ibrahima Jatta there. He also get assaulted. This time, I'm just talking about what my team in the Gambia are going through. This time, it was the militants of the UDP who assaulted Ibrahima Jatta. UDP, did you hear that? On record. They called him names. Assaulted him. No, UDP, you shouldn't do that. They called him Mandinka di Kurungu. Mom moy yaxa Mandinka ya altolle Mandinka Mandinkol doya as if UDP is a Mandinka party. I'm stating facts, and these are things that are on record. The Kuko Bugasi and journalists, I will give it to you. I have it. This was UDP this time. Myself, Damanyo Kerati Deji Aji Tuku Jalobi. I was there. That was my first encounter. In fact, I was at Tuku Jalo's funeral to pay respect to a stateswoman. And right with my reporters, I was greeting Sidar Job. This lady came and started abusing me. And she identified herself as a member of Team Sobea, SFR team. That Sunekuton Dech Dinal Defan take yo. This is what she told. So SFR people are not good too. Serious. That's fine. Not just UDP then. The president and everyone, nobody's good, I guess. Did we say anything that was not right? Did we misrepresent? Did we misquote? Did we mislead the public? She couldn't tell me anything. Eventually, I had to recuse myself or excuse myself and take myself out of it. Yeah, wrong. They shouldn't do that. What money Team Sobea la jogi? Team Sobea. In 2018 or 2018, Lamin DCC was also an intern here, one of the first batch of intern. See nomination in Rambo Jatta.
Lenko assaulted. And this was APRC when Rambo was trying to contest to be the mayor of KMC that year. APRC are worse. The crocodile people. NPP waxi not. Yima wax ni you see, but it's either NPP or the state. Yima wax ni. It's either NPP or the state. And these are young people who are trying. Sirifo Fai is in Basse, a young person that's also very passionate about media. Amur Sikaria. Gambian talents empowered him, trained him. Muneka for the report on a fateful day. You get arrest, you buttage. He went through so much. That's insane. I am saddened to inform Gambians. Nila Karia Sirifo Jehe, because his family put him under pressure. Demba Sumaya Nela Wood. Kaisi Subat Nela Wood. Mungi Jahle. Mungi call. They're trying to get me to stop. Quit media. Oh, listen. That's so unfair. For the pains that they go through. My choose for definitely. Yeah, Gambia have no democratic. It's fake. And Senegal democratic is fake. And allow us to continue to do what we do. Because we cannot allow these things to happen. Fake, hypocrite democratic governments. This young man, I have no doubt, but I have no doubt that his family would be pressurizing him. That's what we saw and heard. It's what happened during former President Yahya Jammeh's era. You just go see TRRCV and heard what was being said. Now, all these examples that I just gave, where Gambian talents, staff and interns, reporters and camera crew that were assaulted and abused, either by the state or people that are trying to gain power, pour talk, lead swing dekat. Enough is enough, and Daniel Power stop. If their leadership are not aware of these things, if they are not the ones directly perpetrating it, they are aware of it and they need to reorientate their followers. For that journalists and the media are only doing their work and we are the fourth estate for the country. Yes. Africa have no respect for journalists and activists and media people. And we should be respected and treated with dignity and respect. Turu. Morning. Keep tapping and sharing, guys. The Bokomachi, Morgan Duman Kena, Limagis Kidekabifi is very alarming. And we are calling the president, Adama Barrow, and his team at NPP for you try to reorientate their supporters, their followers. The president is still paying. That did this. For the record, I want to say they are not members of the Gambia police force or any security apparatus of this country. They are not. So in police uniform, they had their own uniforms. It was in police. In fact, I want to be on record to say that it was the members of the Gambia police force who saved me. Oh my God. This young man together with my cameras because I saw them following him. Matopale. The police were standing there. This young man became safe when he saw 3 police officers standing at the junction of Mosque Road and Independence Drive, Murombalen Rektahaw, from Bunti BCC all the way to Mosque Road. Before 3 police officers still at the house. And Kena Sinyom, when they were arresting him, I'm saying this because these videos are online. Kena Sinyom, when they were arresting him, he was right there with him. It's sad and unfortunate, and something needs to be done. I have shown solidarity to my colleagues in the media. I remember when Pamudu Bojang of Home Digital FM and Member Caring TV was arrested and his media house shut down after 3 years shut now. I remember when King FM, Nyom Jibi, were arrested. We showed solidarity to them. Ker Fatu, I remember showing solidarity to my sister Fatu Aminture and her team because their staff were abused and assaulted. I remember showing solidarity to my brother Lamin of Africa TV because his staff was assaulted.
I remember showing solidarity to my sister Fatu Kamara of the Fatu Network. Very recently, in the past 2 or 3 years, allow my friend. I'm very good at showing solidarity to them and condemning whatever happens to them. And I'll win you. But it happened to my colleagues. I've mentioned at least 7 to 8 different instances that my own staff were assaulted and abused and maltreated by either the state or political parties. And it's not okay. We condemn it in its entirety. I demand an apology from the NPP party. I demand an apology from the individuals, the perpetrators, alleged perpetrators of death. And the matter is in court. I want to do my best to not get into the merits of the case because we respect due process. But I want to thank the Gambia Police Force for their intervention because I might not have been sitting here. They came, they had tasers. They came at me very aggressively. They went at him very aggressively. And most likely. They are very violent, and this needs to be stopped. I call all Gambians now. Lira am tinyak bilagin. Liro sujata nan tongola. All of nyai mune. Both and wood. Why have na lubopa antan? It's the responsibility of Gambians to collectively fight this together and say no to it. We are ordinary citizens. This is not why Gambia and Gambians voted for President Adama Barrow. And I want to remind him of that. He needs to make a concerted effort to actually redress and address the situation. I'm here. I want to reiterate again that my life is in danger. I don't think so that your life is in danger though. They just don't want people to record stuff, and they just rude and, you know. My life is in danger. Keep tapping and sharing, guys. No matter how long. Even people that were trying to remind them or inform them that journalists land or I am the founder of Gambian Talent, they cared less. This Saturday, for the respect of the people watching, I would not repeat some of the things that they said. But they insulted and threatened me. And one of them even followed me as I was going to my car, which was parked on Marina Parade. Because Maggie tears my camera and turned around, he quickly rushed and just kept your face up. But and I'm telling the president to address them. I'm telling the NPP to address them and reorientate them. The green boys are coming again. I see these people as the green boys of the NPP. Green boys? And you never am responsible. That's so wrong. They shouldn't follow you and try to... I am open to any question, but before then, I will just allow my brother here. I want to recognize Mr. Saleh Cham again, once again, the program director of Jamano TV. They are with us in this. We share the pain together. It was us yesterday. As I mentioned, we are barely 2 years old as an institution with, that is growing. We've been constantly in Papili every day, and we will try to, inshallah, fight this together. The entire journalist fraternity, everybody, Gambians around the world are being sending their tribute and showing us solidarity. I appreciate that. We appreciate that. On behalf of the media, we appreciate all of your support, and we say no to brutality. We say no to all these assaults that are happening to journalists. Thank you. I will now allow Malik to share his story. Thank you very much. Good afternoon to everyone. Thank you very much once again to Mr. Ousman Joof and the Gambia Talent TV, as well as to Jamano Products and our AAA Digital in England right now. Because I'm never to Ousman Demba. Things will be worst right now. Because we are just there to do why we are on the ground covering program happen on Demba Banjo, on the swearing of Rahim Malik Law and the councillors. You have President remove for them because
the issue was them cover na luñ wara cover already. Def leen programme luñ wara def already. So on our way going, ñu ngi génn di dem ñibi ñu gis a councillor called Tunko Jammeh. We have a push and pull on the gate of Bunti the Banjul City Council. So as a journalist and a cameraman, then I pull them to cover. So since cover my show up to the wall, not only to the Gambians but to the wall because the Funakala need leading media. So them then pull definitely have the money can the soon coverage. While you have coverage, a group of youths, because I can say a group of youths, you represent the NPP councillors, like you represent as a bodyguards. So, Buganye, come look at Passman way, they were not wearing any shirt being a hundred of our one and these people are from this place. But all we can identify is that you saw a vest coat, which was a ash color. I can even say it was the color of the flag for the president, the political president party. In fact. So anyway, on that smart cameraman, the Seni Samba, Manita House bottom, with other medias. But unfortunately, you know in front, Ousman was next to me. So you door camera from Seni Samba, Seni Bany, Seni Nako Budur smart camera, Musagan Day. So Musagan Day, Manita House far right to Seni. Manako Sulige dañoo liggéey. So I think loolu moo ko naxari dan mu hit ma mu ngi teewoon testa this electrical socket. So bu mu ko hitee ma njëkk a poñee ma baata ma dóoree loxom bi mu hit ma testa bi moo ma dal suma bakken bi then mu xar suma bakken bi. So maa ngi tënk suma tripod bi just to defend myself because xam naa ne du ma ko dóor because the job I'm doing doesn't allow me to hit anyone or to assault anyone. So no last time back with the tripod because we don't do tripod because this time we should get the one that we not hatch my door. So that my the tripod we watch water just to create distance soon digante. Can I get you feeling like hit my gaming? We hit a gaming. Then my guess these people are ready to fight me. Then you see crowd. Smart time at the end of the day, we don't identify who is who. Well, I can't hit. Then my try pull down back. So we don't down on top. Why is no senses accent mind? Don't learn it. Cameras around everywhere I feel. So topic he didn't get. So but man, I know and know what happen already. So mother basically from distance, man matter how. Okay, man matter how just after policy. This time the distance mungi am. So I said in a video, we didn't get I said distance will have them get down the mafia. So if I thought it was a race, man, you muna them basic I wouldn't matter. But man matter how for a distance just after policy. Then pass man get down to the utter a word, they were police in a they can ampull the interfere on this. If not, they are gang while you're right. So, still have police with jail step. Why police with the moment we excessive man, mutombe guy excellent. So, you know, they call you. They don't even say a word of arrest because they are not working in any institution in this Gambia. They are just normal like us as we see it. Because so solid any identification, but they don't want to know you are from this place. Nobody will want to, okay, fine, you're feeling like but so this is with the camera, or nga ham kilan la model. Negut lo hamne, dafa jël a normal simple phone the camera. Yaa nga gis with the camera bo hamne ñun Gambia fi. Naka ne ci state bo hamne kenn du ha camera fa sa camera yi ci biir dëkk bi. Ko hamne nak di liggéey ci media house. So ko gisee war nga ko mëna jox dal respect. Nga ko hamne mu ngi téye mic ak tripod. So suñ demee ci that position ñoo leen def fofu nonu. Wax ne ñoo gaay follow ñu. So bu ñu gisee ma ñëw Ousman Dawsina mu ngi video mu ngi wax gaay ne kii journalist ay nañ ko do am na yenn other ladies yoo xam ne ñu ngi ñëw ñu ngi wax gaay ne kii journalist ay nañ ko do ana xamewu leen kii si biir nit ñi okay then ma ne Ousman ne keep on taking the video this has to go viral so moo ko this has to go viral then ñu bàyyi ma ñu hit ko moom pour nangu fu na bi si loxoom so push and pull moo ñoom mu am ku ko hit so bu ñu ko hitee still sega na waaye ba tey mu ngi concentré soo xoolee video bi da nga gis yaay boo xam ne video bi mu ngi slice mu ngi shake because buñ ko hitee téléphone bi push and pull bi ak ñoom so buñ delloo after seulement seeni wax ne ok nañ dem fële ne le media banfa après gars ñi we need to talk to the media then you make sure everybody knows what is happening okay but immediately bu nga xamee ne this is going viral ñoom ñi nga xam ne ñu ngi sol dress code bi dañ move
So we don't forget them. So then disappear all around the whole day. You get Banjul. You get try to make a search about these people, but we don't know this guy. We don't even know where they're located. We look at all these people. Hamun can the location behind the full right now. But communicate pass man thanks to the Gambia police first because them there so report and they were in support of this. The Lineco right lo happen. So as for now, you can try to see how to follow this case because we deserve respect from these people. None of these politicians are paying us to do this. We can sit our TVs, concentrate on artists in Gambia, concentrate on youth empowering Bunyagadi. But we are doing this also to protest. So if you call them politics, it doesn't mean they come like then call them pull of is it violence or anything. No. Then go everything more visible to Gambians. Politics in Gambia are visible. You then sona say dekabi. Kira fa nyo mo wali, fatu nyo wali, dema nyo wali. So everything has to be proved. Dem malo help banyo, so na kon media si na kun fa. Wa bobu dina dem 10 years time to musa je. Because different stories more for nega. Different stories more for happen them. That different stories more for nega. More is all this violence at the end of the day. More is all this violence. So nyum sun lige bu nyaga dem. Dafa neka lige bu hamne. We are doing this for the Gambia 1, 2 for the world. Because come no more Gambians need every part in this world. And they are part of us, they are Gambians. So it's very important for you put respect to this. And to me also, Luma Muja Moy yep yala momun yala moy ko am dole. Maya nyan Gambians pull ñu ñaanal ñun media bi ñu support into this because the end the best last dot be. Because media all media houses they were free. They were free to mën sun liggéey. Da nga wara dem place wala duga sa ñu block la ñu ne do duga. Nga wone sa media card sa ñu la ci na da nga am press card from the organizers. Journalists are free as far as I'm not katam. Anywhere for them muna fa dem jëli fa information war na fa muna dem ak katam. But da nga gis ne Gambia fi dañé ragné. They always pick people from people. They will pick you from among the people that they know you, they know your background, they know where you are from, then you don't like involved in them. If they don't know you, you put that aside. So linga hamne dafa wara jesse deka bi fi. Dañu wara taxaw ñu xéko. Et so whole media bi 97% we are all youths. So let me see in the kai. 75%, 80% they are over age of youths. But lan motax ñun Gambia ñu taxaw as a youth ñu def li. Man tay politic party bo dem dañ ja taxaw ñu ne Malik is with us because I know what I'm doing, I know my job. I'm not here to criticize anyone. Luma wara def lay def. If I sit with UDP in my platform, then therefore I said I'm gonna hit because I'm gonna like everything. When it comes to this local government election, I'm part of the youngest journalists who got this interview with me. Most of this on board is very difficult. I ask them questions when you send Boba, then you phone them. So at the end of the day, so the outcome, they might happen now. I was in Banjul the whole day, like my joint banging navy, small began banging bleed, small family and get called in and out. Because she was very stressed. I'm not at that moment, small mom, she would try to stop me from this work. So I need to avoid him. Small people I don't know how because I know that he's a man, everything. So at the end of the day, small phone be almost 100 message. Munuma reply anybody because everybody is concerned. Land more happen. This is media. Even TikTok, people are texting me from TikTok, and I'm not getting used to TikTok. People are texting me from TikTok. They're like, what is happening? What is happening? So at the end of the day, that's serious. You as a Gambians, you know what a heavy. You Gambians, you know what a you focus on Lee. Then you know come home. You feeling muna take case parce que ligue bi la ñoo def. Tay su nekké né ligue bi ku nekk mu ko def as a voluntary. You are not wished to do this voluntarily in the rest of your life. Yaa ngi ñaan pour élek si compagnie boy liggéey wala media house boy liggéey pour ñu door de la fay the moment ñu recognize sa liggéey. So kon liggéey bi ñu nañ ko wara japp ñaari loxo té pour ñu japp ko ñaari loxo moy dañ wara xé every freedom bo xamni war nañ ko mëna am in Gambia because suñ amul freedom si Gambia fi any other place fuñ dem duñ am freedom. Ni sa kër suñu respect té bu respect né mbédé bi dañ la respect. So Gambia dal anyway things are totally changed. Time Jammeh dañ wax né journalists am freedom pour wax. Dégg naa the president Adama Barrow on his speech du time election bi wax na mu ne Gambia is different
with other countries. Fi nga xamne dañoo téye journalist yi di leen tëj. Dëgg la loolu dëgg la. Gambia duñ téye journalist di tëj. Gisaguñ fi Gambia fii parce que after moom bu mu toogee ba léegi gisuñ fu mu toogee mu jox order nañ arrest journalist. But these people that did this to me, they are behind his party. Ndax ñooñu déggu ñoom mu doon wax loolu. So na am mu teg ñooñu noonu. And I don't command him and I don't say that he should be do it by force. But it's his responsibility. Pour mu teg ñooñu on the media comme ñu toogee si media bi di wax lu nu naxari. Ak nu ñu ko defee this disgrace on the media na ko tegee parti bi on the media mu won leen what is the right to do in this country. That's my last word. Thank you very much. Jerry Jeff, thank you very much. You see the young man trying, and I want to appeal to his family to continue to support him. So definitely, Lang Ladef, he sounds like he's passionate about this. So definitely, Lang Ladef, stay home. Talks in better if you get to get non attack. Is that what he's gonna do? So I want to encourage the government of the Gambia. Maybe Gambians are not aware, but in fact, the government of the Gambia had put a moratorium on the issuance of radio station license in this country since right before or after 3 years, Jordan Abete. They are not issuing license. Some of us are very passionate about this job, and we want to continue to contribute and invest in creating awareness. So in this case, to some degree is because the people are not aware. We don't know our rights, we don't know our responsibilities, and this is why media is very important in any country. So I am encouraging the government to lift the moratorium that they have put out for years now. 40 them between Pura and the Ministry of Information, Nyunko Pushante. And I'm saying it because I've been in that process for the past 3 years. Mangi Buga license. I'm not making it up. Do your research. There is a moratorium on the issuance of license for radio. Now for TV, they set the bar so high and ask for so many unnecessary things. I would tell Neprab that's why she didn't have a license yet. Fatu Ture, I would think the same thing, and a lot of other people. I'm there. I've had several meetings between the Ministry of Technology and Pura, back and forth, and for the past 3 years, I've been looking for a license, TV station license and radio license. They make it hard for people like us who want to invest in this country and want to also empower the young people of this country. So I am urging the government and appealing to them to actually lift that moratorium as well. It equals to denying or suppressing press freedom and dissenting views. So you get your government the Sibenian for you lift that moratorium. To fake any amun daluñ dagal. Manding kolko ni man kuke kutela. Manding kolko ni man kuke kutela. So therefore amun odara loy ragal. Let the government issue license to serious institutions and individuals that want to actually establish media platforms. I want to take this opportunity to say that. Now I'll allow Yusuf Adjata as somebody in the media, a byproduct of Gambian talents. Lima Wafi mentioned people are probably not seeing the people, but Yusuf will represent a success story of Gambian talents. What's happening? Assalamu alaikum. Namo be konton altona okay. The big bang dalilo meant to be honest, Hanisi Munya Dajubi, Ousman more especially, Albala Nalako among content.
Parce que you manque holiday, you manque leave for me yalong. I will imagine Janaka and Banko. But I've been in Cape Verde, seriously. I was following him Buffalo and interview another Senegal from which most of the media houses of an Mbatra Kane. Yeah, sorry. Mbatra Kane. So you banko lete banko me yalong ko Ousman Joof jane. Manu call sapunya dia but kunjulo besar ni jane. So nimbang kutam prautala, nimbang kutang isi so kongko ko Ousman mu jambaro to ndana no la bakata kan. So ga mental to mo leto. Ndara to be honest kun bring a story nyuma ngamera ngala no assault anywhere or abuse is wrong. But my nyata akanya mul panjino. Bina to come like tinding no me yalong ko among the kibag book no but it's not journalist. An international journalist man come to Ousman Genyam. And the saddest part, one of my Nina at a new security like I don't want to use the word security because I'm not even sure they belong to any professional group. In monkey police or in monkey PIOT, in monkey from Navy or immigration. More than many along like factional ye created within a party, just a security informal dealer, just to be in protective of the party supporters or leaders, which is actually fine. One problem at all. But now orientation from coming brother Maliki is very important. Itu mo bulan no like I kota ni la doko fake like among any actual dialogue among guidance dialogue bala doko kunyam especially ni mo yalo kunyam like I become family sentiment like how aggressive I was not there yesterday I was tracking I was watching every single thing live but even if you see the way they were behaving like it's so aggressive it's so belligerent. So Namera be important about it. Ousman Joof report on about 2017 or 2018 Canada and the amount is needed personal development, more especially the mental employee. So it's not just about the mental health. Namera is about the media. And I think also this tells a lot about us. Gambia as a country, media as a profession. The saddest part all in the Buffalo journalists will enter the limit. They should be professional. They should be ethical. You don't understand like what kind of professional or ethical is the India Mukanya. Because a monkey to love to put the upper house money could be done like generally nano to the monkey nano. No. I mean, make it only climate all in the make it a point at some point like a member of Manical Konimon could come. So what a man like it is too long. So for Moli, I think the Dunia Viaja became too. But the message went like I jumped at a at only need to go. Now it is high time. Although it is unfortunate, I'm going to for like 20 to 10 years ago. In the 21st century, like 2023. So now it be important about President Barrow, to be honest, I do Kubala because I'm not more oriental. Although you need to be honest, I'm not surprised. I am not surprised at all. Because at the final lot of campaign rally, I can't be voice create the media logo. If it are money to the capital. Who knows? I can hold the same faction all of voice or level continue. So way important about it. So in short, remember for all you to go, you didn't Malik. So you make it up on a side security in the law. Because I'm a massive final like media quit because I'm a bit a better life in and for instance, 2017, being Nabrudan Melon, remember that is Torodo. Alasan like the same story, and the same journey of desperation, frustration, well into see the mental in 2017. Because in Jita Kola, mental fenna, not running into foot like Udodina. So Malak Katar Sirin Sokon, maybe Katar Kudo Kamaya and Kamambit. I want to make best use of myself. Because now I am from responsible community, I am from responsible family. So not the talents. Bring up for facts somewhere. To be honest, in the love from the internship of close talent, so we're not taking anymore. But I had to plead with her. Please, Nenda, I promise you, I'm gonna become one of the best version of myself. But I Ousman Joof calling the Ousman to be honest, the most around and no matter what in Yamudo Kundije. But ila dia Murokam, Bangkudiakam, because now this is something you're so passionate about. So then at the Jewel Yama, fast forward to 2021, what I'm on but Alhamdulillah. Bintala Media House Calendar make it a 360 plus. The Afrafanyam is a household name. Very Musukunda, Kipa Masukunda, multi member of the government is still on Labokaji. And who Alaka put an answer into the mentalist. You sell a number of issues to make a more empowered and make a more cement hour. Sell a neat and start how far to kill that. Can't discourage. In success in the world and internal continue. It's impossible at the Kinola.
So encouragement nyanda kila jela. This is a project na yang man sekunda la project lo to be honest it la nyanda kila. Because amake pa Ousman na haji ko kamen kamolta kam kulumira no it's not even joke. Asano la family sort of America ko Gambia fa family sort of atala photo tal nanga holidays like that so Gambia ko mi gaji so stadu ka kenya but no about a professional to but it poverty. We pay it like bank do kolo be. So ngame na the list I mean deserve lima for baraka. Lima for no jarama. Mala ati be skuna tamita mena ayo deserve. So feno wote me yalon ko like ndinga ko ndemle. So ndesi mem fono wala ndaro. Ni project ko nyingo masa ko ndanyanta afasala le ya empower but nyakri my mafasa pana loka it's fine because optional what mo for selo ni project ko pasa but the is fana ngame deserve ngame wala ni constant abused. So fante nyina la ko moti Ousman mbafale tambe mbe hakidane la because me yalan ko to wona saminya and we all stand in solidarity with you. So what I will do, that's my message. Thank you very much, Yusufa. The only thing I will say before I open the floor for question is, it looks like in this country, people take pride in inflicting pain on others. 20 years land is not 20 days. But when I went to Banjul to have a meeting with the NCAC and others, I was coming back and I picked up a young man that is attending St. Augustine's. Mameko lived and we were talking and I told him I'm an ex-student of St. Augustine's. And he was very eager. Must start the college to teach us. And none of my teachers are still at St. Augustine's except the current vice principal, the principal who is Father Tupan. 21 years ago, I graduated at St. Augustine's. It seems like yesterday to me. But it looks like in this country, people take pride in inflicting pain on others. Nit bala mo kontaan mu toroxal la nit ku fi am power nguur su ndaw doole bu tuuti we abuse it in the Gambia compared to everywhere else I've been around the world. Fii ku am doole bu ndaw mooy tax nga dem office nit mu war laa mun a signal benn paper mu jël ko 1 month ñëwal tey ñëwal ëllëg ñëwal gannaaw ëllëg mooy tax nga dem place nit ñu war laa faj ñu teg la fa su dee si lopitaan yi la ñu teg la fa for the longest mooy tax nga police yi war a def seen liggéey duñ ko nangoo def every sector you go to in this country te dama ko dee wax ne suñu yàlla indiloon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yeneen yonent yëpp nekk ay ministre yonent bi président nekk suñu président dëkk bi du dem fenn fee nit yi change seen attitude we Gambians ñooy change suñu attitude yàlla dafa create leaders seen leaders yi seen biir la leen di liñ dee def si suñ biir kër yi ni ñoo doxalee noonu lañ dee yóbbu loolu lañ dee yóbbu si office yi. This country, people take pride in inflicting pain, in merlon nit, di toroxal nit, di jaay ndaanaan lu importance. And you are a servant. Surtout civil servant, si nga xam ne dañ leen a fay xaalis nit. Foofu dem si banque dañ laa jaani. Place yi nga def yu si bari. People are angry and mad. Te defuloo leen dara. They act like they're doing you a favor. The providing service. So you must get to a holiday, and I know a lot of people in the diaspora can relate to it. Then get in it. Then boogie. Wala then folk na nyom leader wala lele. Lingham Finyakala, who is an MPP guy working for MPP or in the political party. Good question. And yes, as the incident happened, I did not receive a call voluntarily. But I called Sidinjai. I mentioned it earlier that prior to me going to BCC, my last appointment after meeting with Minister Ahmadba was at Sidinjai's office, where I met with Keksane. I called him because soon meeting me, that's one where I continue Mark Mom. And he started talking about the meeting. I told him, I'm not calling you to talk about the meeting. I called you to inform you. He has apologized to me. I told him the steps I was taking, including this press conference I'm calling. And he started asking me to not go ahead with the press conference.
Didn't have press conference. Yes, I did speak to Sidi guy about it. He did apologize to me though. Why Kensington officially called me to actually negate info from somewhere. Maybe even call why Bima XFE when I got to this place is when I actually took my phone and called him to inform him about it. Thank you. What's that? Your name is? Hussein Udabo. From the Digest News. My question is, did you engage GPU as it is the body responsible for the affairs of I wasn't here. Yes, GPU. I missed it. I was okay. GPU were supposed to be here, but of course they are not able to make it because the president is all the way behind Bilkama. 10 minutes before I started this session, I was on the phone with them. And in fact, we are going to the police with GPU from here. They are very much aware and informed and part of this process. Okay. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. So this bar jot na buguma lefin, but I know that people will be talk idea na, but let's you can ask any question you want. Yeah, totally. Assalamu alaikum. Malen di ziare ñep. May tuddu Alassane Ba. Di liggéey Tra TV moy toro Alassane TV. Monsieur Joof dafa am luma bëgg laacc tuuti moy depuis président Barrow bu mu toogee ak tey gis nañu ne comme yoo fi neem ak yoo xamante ni man fekkee naa ko ñu ngi toroxal journaliste yi te ba tey président Barrow musta génna wax ne journaliste yi respect leen because comme journaliste su defee demonstration dara du dox because ñu ñooy wone lu nekk te yow nga nekk koo xamante ni yaa ngi play a good role Gambia fii nii ak outside Gambia so tey ñu waroon la jox cër boo xamante ni as a leader su mënoon na nekk sax waroon nañ la jël jox la ñu lay gàtt ngir dara bu la jot because liggéey boo nekk di def léegi nga ñëw si cover lifin bi naka la sax mayor suwan bi nga cover ko lii nga amee ko foofu noonu léegi yaakaar nga ne comme président Barrow dafa war a génn def live video apologize journalist yi surtout yow ak Lamin. He is the president of the country. Whether he have live video or not, he still deserves the respect. For a live video, but yes, we demand apology from him and his party, and you reorientate their people, same militancy. Ñun parparlo wuñ bokkuñ fenn li xew ci Banjul ci beginning bi with UDP yep lañ wan when DCC was yellow. When it turned gray, we went gray with them and covered the entire process, whatever was happening there. So, yes, we demand that. For those of you who don't know, that's Alassane Ba I was talking about from Toro Alassane TV, the story that I was explaining about, one of the success stories. Yes? Bala ma lay laaj ko dama lay mastawu ba pare mastawu suñu naataango bi Mari benn bi du laaj waaye dama bëggoon rek ndax am na loo wax te ñu bari ci press conference bi ñëw nii ñi seetaan ni mu ëpp dañoo bëgg a xam comme nga da nga doon tënk rek li nga xam ne moo jot a xew Banjul beneen laaj bi tamit mooy jokk nga kuréel gi nga xam ne moo ëmb taskatu xibaar yi ci réew mi muy GPU lan lañ ci jot a def ak fan ngeen toll loolu mooy laaj bi beneen laaj bi tamit dama koy jox Malick ndax ñu bari dañu naan est-ce que Malick jumul ci fi mu nekkee woon noonu amul woon leen luy mandarga ni ndax gisuñu ko ci moom ndax mu takk ko ak yooyu mooy lu mel ni presse card ak yu demee noonu ñu ne ak tamit ni nga nekkee woon ci jamono yi jaxasoo boobu mbooloo mi ak xeexoo bi nu mu baree woon foofu yow it ni nga gënoon a duggee noonu est-ce que gënuloon a dugal sa bopp ni ki ni ko gaay di waxee ñu ne amul benn xibaar bu jar bakkan ndax it amuloo mënoon a jéem a xool neneen noo defee ba génn ci lu dul ni ngi leen ñuuxoo woon noonu waaye di la mastawaat bu baax di mastawu monsieur Diouf moo jum tamit maa ngi tudd Mouhamed Mbaye Garmi nekk taskatu xibaar ci Afrique TV. Jërëjëf Garmi
He is also one of the success stories of Gambian talent. Senegal la jógee Gambian talents moo tax mu ñëw fii def internship pare ba dem fi mu nekk. And it's one of the success stories. But Ling Malaj, GPU, we are constantly in touch. When it happened, I contacted the president. Over the years, GPU ñu ràññee lañ because incident yi ma fi list ni yëpp we work with GPU. Yàlla def na nag dara génnut ci ba tey kese Mambo Jabato. Why incidents yi ma fi list ni yëpp we would contact GPU and let them know and work with them. Now, in this case, we want to take it to the next level. GPU will condemn. They will write statements, condemn, and of course, hard meetings here and there. But after that, this particular situation, I contact MS, the president. He led me to Mr. Jao, who is the safety officer, who I spoke to. Wow. Bim xewé ma contact ki nga xamné moy MS di ki jité GPU bi ma ko contacté wax ko lu xew mu ne ma mom mu ngi ci meeting mu jox ma number Missa Diaw ki nga xamné mo yoré safety manam karange journalist ci GPU mu ne ma dañ wara meet at 6 o'clock ci ngoon dinañ mu ngi busy waaye 6 ci ngoon juroom benn waxtu ci ngoon dina bëgg ñu am meeting ci office bi fii ndax fan nga nekk ma ne ko dinaa nekk suma office mu jéewut ko mun a miig nag because kii lañ gaañ man maa leen njëkk a jokku kii jokku leen ñu jël affaire am enu ko ànd ak moom ci place yi ñu war a dem tey la bakkenam bi tane nii waaye su ngeen seetee vidéo si di ngeen doon gis naka la bakkenam bi doon nàccee démba ñu jublu ci moom affaire am ma jéggal leen meeting boobu ba mu juta am but wax naa ak ñoom boobu ba tey multiple times wax naa leen ne ñu ne ñu binda statements dem ci police yi yëpp ci seen recommendation la dem nañ te suñ ci jógee tey ñoog ñoomay àndaat delluwaat ci police yi parce que si suba dama toog Banjul police call ma ñu bugg ma dem fa si suba si sax ma ne leen du ma mën a ñëw si suba si ba dinañ ñëwaat incha allah suñ paree so ñoom ñu ngi ci process bi everything luñ war a def dinañ ko wax again yëf yaa ngi in si loxo police yi investigation door na bugguñoo dugg ci mérite si case bi maanaam li nga xam ne mooy ci digga bi wala dugga ci li nga xam ne moo jotoon a xew foofu bëgguñ cee wax am tànka loo xam ne mu ngi ci loxo luwaa fi mu nekk nii jërëjëf beneen question bi pour yow la Mohamed di la jaajëfal bu baax a baax parce que li nga laajte am na solo trop mais dafa am tamit li nga xam ne dañ ko war a bàyyi xel trop suñ carte si pour di ko def suñ baat yi dëgg la daf dee baax pour ñu gaaw la identifier si biir nit ñi waaye dafa risque tamit parce que pour nga ñàkk ko daf dee gaaw parce que si biir nit yi nga nekk pour nit xëcc ko mu dog daf dee gaaw but foog naa fi fuñ dem dañ la dee wax ne nga génne sa carte nga wone ko du nga dee laaj nga defaloo ko sa baat bi dañ la dee nga génne ko nga wone ko so nga génne ko nga wone ko nga dugalaat ko in a safety position anytime soo ko soxlee di nga ko jot ba pare su xoolee vidéo bi especially vidéo Ousman was mu ngi woon suma gannaaw di ngay gis ne man maa suma cameraman bi ñu ngi ñëw behind the people lañ ne ko ni si gannaaw nit ñi leen doon ñëwee ok buñ ñëwee si gannaaw nit ñi ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo doon dóore ñoom seen boppa ñu ngi def distance ak fu problème bi nekk ñoom ñu ngi taxaw si kanam ki nga xam ne mooy Tunkoo Jammeh ki nga xam ne moom moo nekkoon di am puson pool bi foofu noonu mu ngi si maraaj bi am na distance ñun ñoo gaay te foog naa bu mu xasee ba dóor caméraman nga dóoruloo téléphone de caméraman nga dóor te soo déggee ma ne dóoruloo téléphone Pa Ousman dëkk bi ñëpp xamee nañ ko àdduna bi salaamu na ñëpp xamee nañ ko te loo ko mun di def tey pour sonal ko sa boppam nga nekk di sonal wala maatee nga nekk di def because ñooñu ñëpp ñu fa nekk ñëpp kenn du wax ne moom xamul Pa Ousman soo xamul ne sax he is the co-founder of Gambia Talent TV waaye di nga xam ne kii mooy Pa Ousman ok soo ñëwee si man man mi nga xam ne maay ndeyi mbela bi gis nga caméra dóor nga caméra maa ngi tuddee tripod ma ne la suñ liggéey la ñoo def dan foog naa ñun ñëpp Gambie lañ nekk war ngaa mën a xam lu ma laa wax ok ñu fa nekkoon yëpp su nekkee ne am na ñu amee carte ñëpp caméra lañ amee woon majorité bi yëpp caméra lañ amee mooy li nga xam ne mooy woon seen lan laa mën a wax sax seen ID card soo xoolee vidéo bi di nga gis ñu bëri soluñ woon seen press card si kon dafa fekk ne xëj na man maa si nekk ki nga xam ne man lañ fiil ne ok man leen ñeme ok man lañ ko mun a def
pour mu dem si ngelaw so moo tax ñu ñëw si man loolu laa ko mën a jàppe. And Malik, in fact, I have heard unconfirmed reports ne am na ñeneen ñoo xam ne gétteen nañ leen foofu yeneen journalists ak media people ñoo xam ne gétteen nañ leen foofu wala boog buga daanu seen kaw. In fact, kenn si ñoom sax is Fat Samba biñ mu ngi sori woon but bi gaay gisee bi mu gisee crowd bi man fi ma nekk ak li ko doon xew yëgu ko sax muy ñëw foofu fekk am PIU officer si rescue nañ ñu ñun gaay gis ko muy jël di ñëw moom xamul lu xew dañ dem si moom tamit jotuñ ko laal nag but am na ñeneen ñoo xam ne jot nañ fa am jaxasoog ñoom wala laal leen. Any other question? nit ñi nekk di wax on social media because to them they feel like li nga def it's an act of hypocrisy. yaa ñi wax ne su fekkoon ne UDP la wala other party you see UDP let's say UDP militant attack GTV journalists, but right now we are seeing some of the posts that NPP there, the word NPP is not there, so they feel like it's an act of hypocrisy. And as you're doing the live, some people are saying you're not going to NPP more because you are in for NPP. What is your reaction to that? Same opinion, la. Gambia is divided. Dissenting views must be encouraged. Lu waay wax respect naa ko ana suñ bàyyiwul xel waaye foog naa ne su dee bàyyi nañ xel de xaw ma lu beneen media house binda bot fu Gambian Talents bindee wala post and videos yooyu sax for the record since maa ko jël maa ko post. The NPP is very visible. NPP security officers daa wax everywhere it's there and fi ma wax yëpp and lolo ma talk fee demand apology. I'm demanding apology from NPP and the president. Why? Because NPP same Mutila won. I've had encounters with all of them. Not in the team Sobeya Muje attack at Antico Jalo's funeral. But it's yet we don't know otherwise. Mansuma mas getting my political parties. It's okay for me bole mafune. Yen ñi nekk fi ma train leen gis ngeen ma won natali nga xam ma tusngal make up ma jël suma kanam gi ceñ ko def ma jigen. They do all kinds of things. So I'm used to the politicians and what they say. Members of the different political parties and what they say. That doesn't bother me. I'm used to it and I respect their opinion. But certainly I know it is NPP saying it again. Wax nañ ko waxaat ko ñu ngi ko waxaat te moo taxit ma am sañ-sañi call Sidi Ndiaye calluma Almami Funding Tal of UDP calluma spokesperson of any other political party pour express concern or wax leen li ma dal NPP la call pour wax leen ko. Okay, my other question is ñu bari ñi ngi wax ne because gis neen marlo bi faral di am between journalists and security officers ñu bari ñi ngi wax ne say bu xewé the first thing that you will see online will be like baxna ci yeen parce que yeen ko vote in for. So what is your reaction to that? Because hardly nga see public be if you see 95% of them 5% be always incidents like this to happen they side with journalists. They always say that journalists they are unprofessional but para ñu vote in for Lee. So what is your reaction to that? Yalla def na man am this enfranchise ci gàttal aw ma carte vote parce que dañ dam ma suñuy laaf ñun Gambien su nekk bitim réew mënu ñoo vote so yéena ko vote bokkuma ci parce que votuma aw ma carte pour vote dañ dam ma suñuy laaf bëgg ñu vote def nañ lu nekk nag and we want to vote. Gambians in the diaspora want to vote daily. We are eager to be able to have that opportunity to use Sandikata. So in Nebosi, and the Kaibichi Senegal gi, so election jote, they come to the United States in the ballots. Af Senegal is vote, they go vote. Nyon munin kodef, then that must we laugh. And we wish we can.
to sani uma karta be sanel Adama Barrow karta you know wax ñeneen la ñoo wax but not man. And I want to say the issue of the phones, as my brother is alluding to, maybe it's in this country. It's not wrong for media or journalists to use a phone. Super telephone B, for anything, is more expensive than a lot of cameras. And my Gimasol, Falako attach. I do a lot of work with it. And TV stations all over the world use phone. It's not unprofessional. And I'm going to correct Lulu, because Suko guy take security or anybody, mun nañu gis ko tie phone ñu fogg ne ki nek di def liggéey image bi mo génné ku ko gis it's probably better than a lot of images. I can take 6K video with that phone. So use phone and wrong. I just want to set that record straight. In case you gis a journalist wala ko tie phone ñu attaque la ne phone nga amé ana sa caméra fogg ne ku tie caméra bu melni rek do journalist no ci yow la des. If your media house want to use phones, and several media house, I was at the Wax Sahalat Award this past weekend. It was one of the awards for our Gambia. And the media house that was covering, some of the images, if you get live, they have multiple cameras. You can use both cameras and you save the images. So people need to know that it's not unprofessional. Thank you very much. Sorry, it's a question more on like Ousman, because I'm a Gambian Gambian journalist, professional up to the level because look at my johuñu right bu ñu wara jox livre bi inshallah mënu ko am lu happen ni demba wala ma happen dal nañu bare okay na calculate ko tay benen journalist civil gis na ne happen nañu bare gisu dara lo xamne génn na ci li am na moy outcome bi pour ñu woné né li fess na su bo ñu journalist okay dal na ma tay da elek yow so génné ñu bëgg la def the same thing man luñ ma nekk di def ndax yow di nga ba do defend sa bopa okay defend sa bopa non so tay di xéxal koku pour nga defend sa bopa dañu ne you are not a professional journalist dañu put the blame on you ne journalist bi dafa stupid hol ko mu ngay xé waye pour nga defend sa bopa ñu sét lool nonu tay déma luñ ma def xéxuma ataguma ma ngi tok tay ñu ngi try pour sét naka la ñoo mëna sensitiser people bi ak naka la ñoo mëna def pour mëna try ñu solve this problem mu mëna jëssé dëkk bi waye suma fight bagon tay dañu taxaw ñu ne man dama stupid so kon ñu duñu mëna wone ñun we are civilized or we are not civilized dama gis na ko comment Gambian Talent TV mom ngi jotté suma jabar mané suma jabar du ko faalé mu ne luma dal ni baxna ci man because ñun we are in support of Adama Barrow yes dafa taxaw pour ñu sànni ko man sànni naa ko sànni lu ma ko kii sànni na ko sànni lu ko but sànni duñ ko pour ñu ñëw di dunda violence bi wala problème bi si biir dëkk bi dañ ko sànni pour jaama si dëkk bi jaama wala ñàkk di ñaam jërëjëf maa ngi laa nuyu Mr Joof man this is the first time ma gis la comme lu nga wax ne ñi fi nekk xamul loolu laa lay dëggalal Modou Mohamed Yang Eye Africa TV maa ngi nuyu ñi fi nekk ñëpp man nag dama bëggoon a xam exactly di what is the problem lan moo tax lii mu yeew waaye yaa ngay wax ne affaire yi dem na si loxo yoon doo si mun a daf ma lifin trop parce que lan moo tax lii mu yeew I think am na lu tax loolu laa bëggoon a xam waaye nga ne mu ngi si loxo yoon doo si mun a leeral gannaaw bu ma leen mastoo yéen ñëpp ñaawlu lii tari nga fi ay kiis yi bare dara sottiwul léegi what is next lan leen war a def ñaar bu ma ne yéen ay patron de presse ngeen ndax duñ dool itam gën a ñaax suñ young journalist yi because sometimes man dama dee dem si ay events sometimes am nañu sécurité comme président ni ndee waxee puusal sax am nañu dee di acté itam dafa day xaw a méngoog yoon parce que bu dafa dañ foog ne dañ ñoo moom right bi tout much bàyyi si xel ñun tam so yéen ji day jàngal journaliste itam yéen xamal leen loolu am na fooy toll yow da ngaa sif sa boppam parce que man yóbbu news du ma si ñàkk suma bëgg su ma si buggee ni ma teg la fële dem doxi suma soxla teru ko so fa naa ne tam war nañ ñaax journaliste yi ñu xam tuuti li ñoo def because su naan am puson pour nga teg leen fa fan naa jarul loolu ñaareel bi mooy ne bëggoon naa xam lan moo tax li xew groupe boobu naka la gars yi tudda ak lu ñu sol dafa yéeme groupe dañ ko fi ragal jërëjëf di fi war a gisaat groupe bu uteeg state guard bu uteeg police bu uteeg PIU war a ñëw di dóog si kaw ni naka la groupe boobu tudd dañ ko war a yéebaat waaw jërëjëf questions yi nga laajte yëpp ak suggestions yi nga joxe lu am solo la
groupe bi de xawma seen tur waaye di ko Mr. Cham waxee mooy ne groupe lañ boo xam ne ñu ngi sol yére yiñ sol kola parti président bi moom lañ sol ñoom ñit nag ñoo ko nduróole some of them taxi code ba pare tiir ay tasers muy yooyu nga xam ne danga ko daf dee maas nit waaw tar soo seetaanee vidéo si di nga ko dégga di nga dégga taser bi li ma wax mee ko bu ma ko de ñu seetaan vidéo si pour laajte li nga wax noonu looloy suma crime de li ma vidéo ndax maa ngi nii di la wax taser si diñ doon def noonu ñu génnee ko looloy suñ crime de including toppa kii ma vidéo ko man de loolu lañ ma mbéjee again foofu laa ci bugg a but si leneen li nga wax ci journaliste yi xawma fenn ak ku toppul waaye at Gambian Talents dama leen a jàngal loolu te seede bi mooy Mohamed Mbye Garmi mi toog ci waxam dégg naa mu wax ko leneen lum xamul is one person that has always told me ku ma wax ne xawma loo ma musta wax de waaye loo ma wax su duggee benn yoon du génnaat bés bu ma ko jàngalee ne no story is worth your life waxut ko ci angale léegi waaye daf ko làppatoo ci olof du la benn xibaar jaral sa bakken loolu la wax ci olof if people don't know I taught him that in English and this was when Adji Sarr's case just started in Senegal li tàkka di xew Senegal tay yépp boobu mu ngi Gambian Talents nekk Dakar ma ko sen muy dem di def coverage yooyu maa ko guide di ko tatagal journalist yu bari Senegal ak media yu bari di ko toppa I taught him all those skills so ñi fi nekk yépp including li ñu wa baaj ñu ngi leen a jàngal loolu des na si ñoom ndax apply nañ ko apply yuñ ko te journalist yépp maa ngi leen a ñaax ñu ko apply it is true that no story is worth your life so ñaange be ñanga dawal you should be able to do your coverage in the safest possible way and the safest possible distance the journalist yépp a war a xam loolu thank you last question Alassane or okay man la Alassane ba tey maa fi ñëw Tra TV Mr. Joof damay laajte incident bi one time la happen ak fan la xew because bu ma nekk di seetaane vidéo bi Malik John fu mu doon reporté de time boobu gars yi ñu ngi waat dafa mel ni gis naa sa mobile bi mu ngi jël ba pare ak sa wax ci biir so moo tax laa bëgg a xam action bi fan la happen ak one time la so pour jox nit ci perspective Banjul démba lu interesting moo fa xew benn waat moo fa doon war a xew which was supposed to be ñu waatal mayor Rohey Malick Lowe ak councillors yiñ elect yëpp ak ñiñ nominate gars yi xëy dem fa nekkuma fa woon si starting bi and news came out ne waa NPP dañ ñëw ak seen entourage toogu yiñ leen dedicate doyut pour ñu toog si kaw stage bi ñu ne leen councillors yi ñoo faa toog ñeneen dañoo dem si yeneen place yi ñu ne duñ def loolu xëccoo push and pull am fa gars yi boycott dem seen office waat bi continué ñu waata Rohey Malick Lowe UDP councillors yi elected UDP councillors ak nominated councillors Malik Jones mooy woon chairman of the ceremony facilitated by the CEO of BCC ñoom kooku moo ko facilitate ñu waatal ñu ba pare bi gars yi pare Rohey Malick Lowe génn dem na beneen dafa dem si Chambers and I covered all this dem ba Chambers mu mujjee génn ñibbi dugg si moto ñibbi bi Rohey Malick Lowe demee nag waa UDP dem ñu nekk fan ak some of them nataalu def li tëgga wéy UDP yàggul di toog dégga caravane buy ñëw tamit ñoom it ñu ngi wéy Ibu Faye teg ay wéy Ibu Faye yu nekk waa lifin wéy waa UDP wéy waa NPP lifin fele wéy UDP fele wéy Rohey Lowe fele wéy Ibu Faye fele noonu la gaay nekkee foofu noonu different places. I interviewed them. So you can take a video, so you will see one of them saying, "Ne, naga, ñun Rohey lañ fal, mom lañ bi lele." They were saying lots of things. Actually, this incident then what our NPP be pare we are UDP ñele la NPP ñoo waat ci biir xool bi gaay génn ci buntu xool bi taxaw nataal ñu ànd ak Sidi Ndiaye ci génn
delluwaat seen bureau the guy di dellu seen bureau that's when this incident happened because kumbe gaa ngi lii takar naa si yëf yi ku nekk ngee def sa li ambiance it was a normal day ku nekk si ñoom doing their things separately and all of a sudden I mean in fact Tunko was passing Councilor bi mu wax ni Tunko moo doon romba and this is on the video that I took for the record I'm not making it up then ngeen seetaan ko Tunko dafa génn BCC di romba waaye UDP supporters yi ñi doon wax na ñoom roxi lañ sànni lan everything ñu ñoo buu Tunko fact they were booing Tunko di ko buu waa ji taxaw ci caméra di ko video Tunko si moom kii ak ñun ñëpp all of that and this is where the fight started between them last question okay thank you guys very much I appreciate it thanks to all the media houses that were present here thanks to the Gambian people for the solidarity messages fu waay munti nekk ak ku ñu call ku ñu text ku ñu seet yëpp kontaan nañ trop bu baax a baax maa ngi gërëm media chiefs yëpp ñu leen fi yónni yéen media bi yëpp maa ngi leen a gërëm di ko jaarale I thank you all through your media chiefs and I apologize to my family once again for everything that has happened the master was my brother ñi leen gërëm di leen santa thank you very much a chaotic moment yéen a ko gis noonu ñu ngi gis nag time bi ni ñu ngi gis sort police and other people ñu ngi nii nag Pa Ousman nag min moo xam ne moom Gambian Talents TV kenn xamul lu mu def wangu so excuse me please I am here doing reporting of whatever is happening. Young man I know from nowhere was running. I followed them. Only for them to start attacking me, touching my phone, holding it, calling me names and said I should stop what I was broadcasting and I will not stop it for any reason. And of course, eventually, some of them held my phone, almost broke it, and one of them slapped me on my face. I don't appreciate it, and I will tell President Adama Barrow to talk to his men. This is a law of laws. I did not leave United States to come here to be abused. And I will not take it lightly. This needs to stop. This is not why the Gambian people voted in for President Adama Barrow. And this needs to stop. after this what's going to be your stand I will get the service of a lawyer and I will take due process. I don't know the gentleman's name, but I recognize him. I have all of them on camera. All of them. They broke the face. They were punching the young man in his face and they broke his face. I will take due process. I'm not taking this lightly. Jogema America ñoo suma deka pour ñu toroxal ma. Liggéey moo ma fi indi. Dooleel suma deka moo ma fi indi. Gis suma mbokkaay moo ma fi indi. There is nothing like that. That's the young man that was being abused. Yes. I would like to talk to Pamodu in fact. Because he's the one having my video. Let him video me. Because he's representing many people in diaspora. And I'm representing the diaspora 75%. I want Pamodu to take me. Uncle Pamodu, I want you to take me personal. Of course, I will put you. Bro, back on with the I'm going to continue my work. Thank you. This is the second time I've been hit because of this kind of issues. Did you? Naka def? Jamare. Naka nga tuda? Man Malik Cham. Malik. Yeah. Malik lan mo xew ma ngi cover the departure of Ndiaye ak Councilor. Okay. All of a sudden, ma gis Okay. Yeah. Yeah, first of all, dama mangi tuda Malik D Cham. Okay, I'm Mangi Jamono Media and Products kind of in South. I'm not going to cover event be time when I got the sword of the mayor and the councillors. So when you Disney living the Linga Hamna Monica councillors who are sword the guy again. You get again and you get push and pull me and as soon
as a medialist dañ ñëw pour cover loolu noonu ma ànda suma cameraman bi ñu ngi ko cover so ma ne suma cameraman bi ne ok ma daare ko ma ne ko pour mu cover bi beneen góor bi dóor caméra bi ma ne ko ñun dañoo liggéey we are from a media nu ma koy we are from a media gars ñu ngi sol is it like sport coat la gars sol so sport coat su gars sol beneen man bi mu pousse ma bu ma poussé keneen ki mu ñëw mu hit ma so ma keneen mi hitee ma téye suñu tripod bi ma ne ko soo ma hitee dama laa dóor because dama def suma liggéey so ma koy loolu ñoom foo ñu jël testa keneen ki mu press testa bi suma loxo bi so gars follow up ma noonu laa doon dawee so because su maa ngi dawuma pour because of dama doon daw gars non dama doon daw pour public bi ñu mun a xam this is visible la ñoom ñoo nekk di def lii because si groupe bi mun nañoo toog ñu weedi ne ñoom defuñ ko but dama doon daw pour nit ñi gis di main pass yi ñoo xam ne ñoo nekk di def lii gis nga nu ma gars yi hitee suma gémmiñ bi yaa ngi gis nu ma gars yi hitee so last minute bu gars xamee ne bu suma cameraman bi ñëw jël si gars yi ñëw di ma wax ne ok bàyyi mu seeda because of lu ñoo jaay mooy lan is it loo bi moo nekk seen loxo ndax lan moo xew bi moo nekk di second time Gambia da nga ñëw ngay cover event as a media as a journalist ñu laa hit ñoom ñu bëgg a decide yow loo war a def te ñoom suñu diggee nonsense bu leen neex lañ dee wax dégg nga leen fi ñoom seen bopp ñu ngi saagandey ministre yaa ngi everybody ñu ngi saagandey ñu ngi wax nonsense su nekk so ñu ngi def suñu liggéey at the same time jëlewu si daal lu hit this is second time lii mu ngi happen and I will not let this go. This is so bad. ñu ma nekk di attack showing up any card showing benn uniform pour wane ne ñoom they are from this ñu ngi liggéey si this government or ñu ngi liggéey in any stakeholders then sol normal civilian dress la gay sol muy dress code boo xam ne ñoom ñëpp ñoo ko nduróole ñoom ñu ngi àndaloon ñu ngi woon in support of defending NPP seen councillors si loolu la under loolu la nekkoon so I cannot be identify whether they are with them or not but they are there to defend them I can say they are with them. All right guys man tëdd naa fi bëgg a nelaw sax bi la wala te dama waroon a jóg exercise waaye maa ngi nekk fi tey rek tey moom tëdd you know guys you know unbelievable te dafa mel ni Adama Barrow fa ne di jël yoonu Macky Sall te yoonu Macky Sall wi di ko jig gis na Macky Sall lim ciy jëlee nii gi nga ñun Afrique bu seet ñu ngi gën a xeewu léegi ndax àdduna si léegi internet dafa am xam-xam yenn not nit yi yenn jaay doole nit ñi yenn seetaan nit ñi torox léegi nit ñi nangootuñ ko léegi nit ñi xam nañ lu human right xam nañ lu nit ñi war a dund ak lu ñu war a dund you know léegi su fekkee ne Adama Barrow moom police am yi faale wuñ nit ñi waa réew waa kaaraange ñi nga xam ne ñoo xamee wàllu kaaraange gi faale wuñ nit ñi saa wuñ waree dimbali nit ñi ñu leen nit ñi daawoon te Adama Barrow néew di def liggéeyam ya moom nguuram su fekkoon ñu ngi def seen liggéey konoon seen number one liggéey réew muy def liggéey bu ne sa number one liggéey mooy nga won sa police yi ñu nga xam ne ñu war a kaar doomi réew mi ne leen ñu jël doomi réew mi serious te di leen déglu te di leen kaar noonu ngay xamee réew muy liggéey police yi ngay xool ni ñuy doxalee doomi réew mi ya saa woo gisee police yi di toroxal doomi réew mi xamal ne ñi ci kaw ñooy toroxal doomi réew mi ñi ci kaw seen wax ak seen jëfin moo dee wàcc si police yi wàccee ko si nit ñi parce que ñi ci kaw seen wax ak seen jëfin si ñeneen ñi si kaw lañ koy jëlee you know maanaam si président yi ak ministre yi foofu la police yi di jëlee you know seen boss foofu la ñuy jëlee seen liggéey bi si ñooñ lañ koy jëlee wàccee ko si nit ñi suñ xamee ne ñuy respect ne nit ñi ñooñ di leen wax si téléphone ak di leen wax ci jëfin ne ngeen di respect nit ñi ñun liggéey moo ñu fi teg doomu réew moo ñu fi teg ñoom suñu wàccee si ron rek loolu la ñuy wane su ñooñ di wane si kaw ne ñi faale wuñ leen wala ñi nangam su ñooñ wàccee si ron rek loolu la ñuy wane
you know te Afrique li ñuy def nii comme ñun duñ nit ñun ñoo ko war a xeex te ñun nuñ ko xeexee mooy ñu comme nu ma koy waxee at yëpp rek ñu ignore ay connection ay xaalis ay opportunity te xam ne nit ñi dañuy dee muy ñun ñi te su neexee yàlla kenn du xeewu suba wala man duma xeewu wala keneen du xeewu léegi bul xool opportunity ak xaalis ak connection ba tax ngay farle nguur te nguur gi gis nga muy def lu jaaduwul nguur soo koy farle ngay mel ni Fatou Jang wala nga bàyyi man moo tax ma bàyyi moo tax mënuma farle nguur because soo melee ni Fatou Jang also is consequence they don't like that maanaam su nguur gi def lu baaxul nga jóg wax te yaa ngi si nguur gi they not going to like you gis nga Sénégal dafa am benn kilifa boo xam ne day wax di wax nguur gi dëgg ñu dem jëli ko arrest ko Sénégalais yu bari loolu neexut leen kenn xamut fu ñuy mujjee ko ñu jëli ko arrest ko because daf doon wax nguur gi dëgg ak a wax yeneen kilifa yi waxut yëpp nit ñi waxut yëpp ne leen ku seetaan li naa fekk nga lii du dëgg ku seetaan li daal maanaam neexoo yaa ngi seetaan ku seetaan li right now du woto sax jullit waxewu ko noonu bot noonu la because yàlla moo ne soo gisee loo xam ne du dëgg nga noppi naa fekk nga wala donc c'est am sa bàkkaar surtout loo xam ne du dëgg waaye mu ngi rey nit ñi surtout yow nga xamee làmmiñ mën a wax surtout nga xamee télé wala xamee internet wala yàgg di wax nit ñi di la déglu ngay wax ñu ñàkk fayda ay naan jos wax yi ngay wax di defar réew mi wala lu tax nga la ngay wax lu ne lii ko gën a xam fayda right now ndax askan wi mën nañu wax lu gën a xam fayda lii right now moom laay laajte ñun suñ nguur yi nit ñiy def ndax Afrika mën nañoo wax lu gën a xam fayda lool non suñ nguur yi li ñuy def moo waral Afrique bu bon bi yëpp moo waral sàngara yi moo waral drogue yi moo waral cagatu yi moo waral sëy yu bon yi daf ko dee waral nguur gu bon fay indi sëy bu bon billahi maa ngi gëmmentu parce que maa ngi nekkoon di déglu li ba nekk di nelaw because lifin bi dafa yàgg te dama teel a yeewu tey guddee tëdd ba pare teel a yeewu not easy moo tax julli fajar du ma ko dee mën a def properly because su ma koy def mooy dama war a teel a tëdd su ma jullee fajar du ma mën a nelawaat yu si bëri te soo teewul tee tëdd anyway that's another story it's not easy pour nga nekk jullit boot gis nga ñun lu gën a naqadi mooy ñun julliti naa fekke ñi dox xam na ñoo xam ne waxtu julli fajar du leen raw teel a tëddi wala jos julli fajar wala jos waxtu du la raw di def lu yàlla wax waaye soo gisee dëgg doo ko wax jullit boo xam ne soo gisee dëgg doo ko ñemee wax te ku koy wax sax doo ko faale doo ko farle doo ko dimbale doo ko support boobu mooy ne ba tey yaa ngi wax ci dëgg gi jullit boobu yaa raw xiifar surtout dëgg goo xam ne soo ko waxul nit ñaa ngi dee nit ñaa ngi gaañu nit ñaa ngi dee nit ñaa ngi gaañu te doo ko wax nga fa ne yow xaq jooj dana la jëg nga fa ne malaaka yi ak yàlla muy seetaan danañ la baxal lool surtout ngay farle loo xam ne nit ñaa ngi ciy gaañu di ci dee Afrique seen ñàkk a def seen liggéey bii di toroxal seen doom yi ku wax ñu rey la ku wax ñu tëj la bii ku duut julli sax te doon nit rek kese waroo koo seetaan boo mënee wax mën ngaa wax boo mënee bind war ngaa mën a bind boo mënta wax war a mënoo bind because nga ragal wala nangam which is also not jikko jullit but soo gisee kuy wax kan wala muy bind nga ko war a support waaye ngay farle lool di génne sa kàddu di ko wax pour farle lool di génne sa support di ko wax pour dimbale lool li toroxal nit ñi du la jik bu doon yoolo ko nit ñi def di dimbale lu la toroxal sax du la jik dinañ la gàddul xaq Afrique seen nguur yi xamul garab saaga ndey du ko faj mer du ko faj ñàkk a nelaw du ko faj li koy faj mooy ñun ñëpp ñu ànd di
focus si ñoom li ñuy def te bëgguñ ko di ko reject ci fulaak fayda ignore seen xaalis beeg seen so-called opportunity yi nga xam ne ni soo leen jegee ñoom loolu ngay xam nga focus si toroxtaane gi ñuy def li muy toroxalee nit ñi ak nit ñi niñ ciy dee ak xàq gi si jëlee soo ko supporté mooy soo leen supporté ñoom feek focus ci toroxtaane gi mu dakk kenn warul leen a support waaye lu tax duñ ci focus si toroxtaane gi mu dakk mooy dañ xam ne ñun ñoo leen di support either way suñ deful seen liggéey sax ñoo leen di support because ñu ngi yaakaar connection si ñoom yaakaar xaalis si ñoom just mbala nga di leen seetaan rek because nga soxot te sa yoon newu ci nit ñi li ñuy dund wala nga ne kii li baax na si moom because bugguma ko ñii doo sin mata kuñ toroxal ku ne yow lu tax waroo ko support mooy yow sa mbokk danañ ko toroxal ëllëg toroxal la yow toroxal sa doom because soo foogee ne toroxtaande gi si kii kaa rek lay xem wala kii kaa la dal that's fine yow wéroo ta nga soxor that's fine but wéroo su fekkee ne nga soxor rek that's fine waaye wéroo tamit mooy ne xamoo ne yow loolu dana ñëw si yow wala ñëw sa mbokk ku la wax ne loolu si kóog rek lay xem yow wéroo nguur gu miin toroxal nit moo jëkkër ju miin toroxal jabar xam wala jabar ju miin toroxal jëkkër wala para bu miin sax di la toroxal wala jos wujj bu miin di la toroxal nit ku miin di la toroxal ye ci liggéeykaay sax fu ne ye yëpp a xem ye fay continuer feek xamul conséquence du bàyyi because ku jékki-jékki rek di toroxal nit si ngelaw nit ko defu dara nit ko defu dara just di ko toroxal bi ko man la ne borom wérut dafa xamee naqat xamee métital nit feebar dafa xam lu ko dal moom ci boppam ba tax muy defee noonu xam xaalis rek du tax borom def noonu wala xam doole rek léegi borom feek xamul si conséquence du bàyyi conséquence bi ay xeex ay rayante ay saaga ndey du conséquence te dafay tax borom gën laa toroxal wala mu rey la surtout ku la ëpp doole xamee ay fetal mënoo xeex ak moom daf lay rey luy conséquence yi mooy bul votal borom luy conséquence yi mooy nga wax borom dëgg romb ko di wéy bul jegeeg moom bul diil ak moom bul ko votal borom dana yaru te kenn du ko wax keneen ku war a toog dana xam ne ok su ma defee nii nit ñi nañ ma def nuñ def kii soo xaaral ma def sama bopp nit loolu rek mooy suñ garab ñun Afrique pour ñu mën a xam nguur gu baax gu ñu respect ñu mën a xam réew mi ñuy xeex suñ doom yi mën a xam jàmm ji ñuy xeex so loolu rek laa bëgg a wax may ñëw dem because interview dafa gudd already xam ne amin press conference bu ki doon def déglu ngeen ko no point ma continuer di analyse too much but naa si def small video inshallah ku si mën a wax condemn li nga condemn ko pour Adama Barrow xam ne ñun ñu ngi baqel nguuram gi ñu ngi baqel police mi su ne fekkee nekkoon dañu sàmm ñu ngi leen di baqel su ñëwee di ñu attaque si ngelaw ñu ngi leen di baqel ñu mën a dellu gannaaw léegi mën a oytu suñ ko defut bàyyi leen ñuy xuus yow mi bàyyi nii danañ ñëw ba xoj la sa bés danañ ñëw ba xoj la wala ñu xoj sa mbokk ku la jege comme ni Macky Sall xojee nit ñi léegi te su boobaa du la neex luy raam sa ñag ba la jëm Macky Sall nu mu tëbee rek di xoj nit ñi nii di leen seetaan ñuy dee di leen fetelaka di leen seetaan ñuy dee ba pare di hut ay lay nitam ñuy hut ay lay ne moom sa waxut su waxee gisaguma ko léegi moom tëbul rek def ko de lay ko sénégalais fa doon raam di ko def ndànk-ndànk lay ko sénégalais man gis naa ko lu mu doon raam di ko def fa doon génn ci vidéo yi nii nit ñi di noppi nit ñi war a wax di noppi moo tax léegi mu di leen fetal ñu noppi woon seen business yaa ngi yàqu ñu ngi rey seen doom yi war a rey seen mbokk yi danañ si am problème daal ñu noppi woon ñu bëri mënu ñoo nelaw tey guddi ndig jaaxle loolu rek ba tey xam nañ ci problème bi te lii kum laalu dana laal sa xarit wala mu laal sa mbokk ndax du lii xew Sénégal nii soo ñuy noppi woon rëcc nañ ko
exactly so génn leen ngeen def vidéo wala ngeen bind post ngeen wax ne Pa Modou li ko dal ni condemn ngeen ko because Adama Barrow nguuram gi police am yi suñ respectoon nit ñi duñ dem di attaque journaliste yi nguur gu respect nit journaliste lay njëkk a respect journaliste dafa important si réew torop réew bu xamul journaliste xamul démocratique yeah journaliste bi ñu def seen liggéey di record roqi meyo Malick loolu muy wax ak event bi ñuy mbéj journaliste yi live ngeen di seetaan loolu Gambia ni ngeen war see def ay vidéo condemn Adama Barrow war a def vidéo yu ndaw condemn Adama Barrow war a post ngeen di seetaan loolu okay this is not about laay guma Pa Modou laay guma Ami Jobe laay guma kiki ka this is about Adama Barrow di ñu mosal commencé kas taal almet gi kos ko di ñu won ne maa ngi koy tàcc ci suuda te su ma ko taajee yéen ñëw ngeen tàkk fu mu nekk ni Adama Barrow dafa commencé di ñu junj lii di ñu ko junj di ñu won ne ni Yaya Jammeh meloon ba tey mu ngi fi li Yaya Jammeh doon def ngeen foog ne dem na ba tey mu ngi fi dafa nekk dañ koy def ina moo professional way gi nga ñi bu ñu waxee ne ñoom dañ ñu jox démocratique xam ko du caaxaan de ñoom ñu bari dañ koy mbubboo démocratique sa doomi réew moo koy xeex te du xeex pour nit ñi dee sax léegi àdduna bi internet yëpp xeex la ci kàddu gi ngay wax nga xam ko di féetoo kàddu dëgg di ko bind di ko post di condemn yu boni internet moo ëpp doole léegi lu ne ci nit ñu wér ñu koy use niñ ko war a use laa wax de dégg nga su time yi vote jotee loolu moo ëpp doole lu ne ci nit ñu wér ñu xam ni ñuy voté loolu mooy suñ xeex jarut nit ñi dee jarut saaga ndey jarut mer jarut ñàkk a nelaw guddi just del dëgg gi cuus ko so condemn na Adama Barrow fi mu raam di ko jëm nii because su fekkee ne UDP ñu ngi xam seen programme di ko def waru faa dem di haaye journaliste yi loolu xañaan la te UDP liñ gañe fa ko naqadi wala lan fa xañaane Roqi Malick Lo teg ko bët wala lan ni Roqi Malick Lo di développe Banjul loolu moo naqadi Barrow wala lan su sañoon Roqi Malick Lo du développe Banjul te newul ci partem bi pour moomu mën a mbubboo loolu ne leen li ma def Banjul léegi du mën a wax Banjul te génnee ci Roqi Malick Lo loolu moo ko naqadi wala lan what is this just what even is this Roqi Malick Lo di def liggéeyam nit ñi votal ko nga ne loolu du xam dem di attaque nit ñi record loolu di ko def si xibaar yi loolu lu ci ne ab meyo boo xam ne nit ñi votal nañ ko mu gañe kontaan nit ñi di def seen event seen nit ñi daje yëpp dajaloo di waat di promise askan wi dañ leen gën a defal liggéey bu baax loolu lu ci ne lu tax journaliste yi ñëw di record loolu sa police di leen dóor Adama Barrow waaye yéen soo gisee ngeen yab ñun ñoo dul génn wax Massi Ami Jobe yi génn wax yeneen nit ñi di leen ñaawal di leen buli di leen tuutil ba pare nag ñoom duñ wax te bu ñuy wax it duñ wax dëgg gi te keneen du wax dëgg gi moo tax ngeen yab waaye yéen ñiy support nguur gi toroxal nit ñi nii yëpp da ngeen ko gis benn balaa ngeen a dee xam nga lu tax ngeen foog ne du ngeen gis li loolu moo ma jaaxal nu ngeen foogee ne yéen nguur gi toroxal nit ñi ngeen di support lool ba nit ñi di ci dee di ci feebar te du guddi duñ nelaw seen soxla yi faj du mën a faju ngeen foog ne loolu dana leen jig loolu dana may jaaxal nu ngeen foogee ne loolu dana leen jig loolu moom dana may jaaxal te danay tax ma xam ne wéru leen ndax yéen su ngeen wéroon da ngeen xam ne loolu du leen jig te su ngeen xamee loolu du leen jig su ngeen wéroon du ngeen nekk di def loo xam ne du leen jig ngeen di foxantoo loolu di foxantoo xàq bàjjo bi buggu leen seen bopp buggu leen seen mujj gu baax ndax xàq du caaxaan xàq is réel surtout xàqi jaay doole
ñi ko fi def yëpp fa ñuy mujjee dañ koy gis Yaya Jammeh ci gën a tuuti noohin moo ci gën a tuuti ñeneen ak ñeneen ñoo ci gën a tuuti xàq gi du leen jig ñu suñ nguur yi nañ ànd manko di condemn li ñuy def te baaxul ku tàmbali di ñu ko def ñu vote la nga génn sa xaj nga xam ne nit ñi xam nañ fayda nga commencé di def sa liggéey suñ ko defee rek ku toog dana xam ne nit ñi duñ jël nonsense de su ma defut suma bopp nit juróomi at sax duma ko fi xam ñu votal ma génn su suma juróomi at yi jeex fee fekk pare nañ pour génnew kon xaaral ma def sama bopp nit loolu suñ ko defut duñu mos a xam nguur gu baax ñun Afrique loolu rek mooy suñ gàllaaj ñu ànd di xool gaay li ñuy def di leen baqel su ñëw di def luñ bugg rek su taay mi vote jotee ñu vote leen ñu génn su taay mi wax jotee ñu wax dëgg su taay mi bind jotee ñu bind dëgg ñu ngi xool ñoom ñu ngi xool de waaye bi ko duñuy wax ñenn ñi nga xam ne muñ nañ métit bi te xam ngor te métit bi mënuñ koo seetaan mënuñoo seetaan seen doomu askan di torox noonu ñooy génn wax suñ génnee wax ñu ñëw arrêté leen ñeneen ñëpp làqu toog di seetaan mel ni ay gune yu ndaw yu xam juróomi at duñ génn ne kii lu tax ngeen arrêté ko free leen kii ñëpp génn ne free leen kii baleen kii li ngeen koy arrêté jaaduwut lii dictatorship la ñëpp suñ génnee wax ndax danañ mën a record ndax danañ mën a arrêté ñëpp non su ñëpp génnee ne baleen li ngeen di def nii dictatorship la yi da ngi arrêté nit ñi for nothing ndax danañ mën a arrêté réew mi yëpp non su boobaa nañ xam ne suñ arrêté réew mi yëpp àddina si yëpp xam ne obviously dictator nga léegi na bootoo waaye su kenn génnee wax li koy gën a naqadi number one mooy lu ñeneen nit ñi di ko seetaan def ko dof moom mi wax billahi ñun ñoo bañ suñ bopp ñu nit ku ñun ñooy suñ nooni bopp ñun te bala maa dee nag tubaab di la bañ ngay jëg di takk xare ne ngay xare tubaab bi ndax xam ngeen ne bitim réew fi fay xam nit ñi tëdd kaso bi ko tubaab moo la xooxee jaam ndax def la yëfi réussite nga mer di xeex ak tubaab bi ba tëdd ci kaso surtout Gambien ñu mën a xeex yu yomba xeex yi ndax xam ngeen loolu est-ce que ñun nag man war nañoo xeex ak nit ba tëddi kaso ci tubaab bu ñu bañ buñ wéroon dara nañ def loolu ndax ñun ñooy suñ ennemi bopp te leer nañu de dofuñ de ñun ñoo gën a xam ne ñooy suñ ennemi bopp ñun suñ bañ suñ bopp gi jënd xeesal ko moo ci gën a tuuti loolu is just obvious bañ sa bopp pour nit ñi yëpp àdduna bi yëpp seede ko pour loolu la bot bañ sa bopp gi ñuy dund ñun gi ñuy def real everyday life bi ñuy def bañ suñ bopp gi ñuy dund ñun di ko jëfoo di ko def di ko nangu moo raw jënd xeesal diwoo ko loolu moo si gën a tuuti ñun ñooy gis luy kuy fees suñ morom jël lañ seet di fees suñ morom ñu noppi te xam nañ ne kooku su paree ñun lay fees wala mu fees suñ doom wala mu fees suñ mbokk ñu noppi ñun ñooy kaawa dëgg ñun nit ku ñu bu ñu gis suñ tal-tal ji nii de bu ñu gis suñ xam-xam lu fit gi de ñun kaawa dëgg lañ ñun kaawa dëgg lañ te fañ yeb yàlla surtout ñun nit ku ñu li jullit yàlla lim ñu wax ci gis dëgg doo ko wax gis dëgg boo ko mantee wax mën a wax xeex dindi ko nga war a wax mu dëñ wala nga bind wala nga def si dara waaye ñun duñ wax duñ xeex te borom ki nga xam ne mooy def lu bon li kooku la ñuy dem far def ko xarit far jege ko nag far diw ko bam jag di ko raay far te ñu ne jullit lañ loolu yëpp yàlla la ñun moo tax suñ sëy yi sax duy dox ngay takk nit ne jullit laa pare di def yëfi xéefar di njaaloo di toroxal nit ki tamit di def yëfi xéefar ngeen mel ni nit ñi xamul sax lu yàlla waxuma la nekk jullit ya ñun ñooy suñu ennemi bopp ñun nit ku ñu te loolu naqari na pour xam ko ak nangu ko waaye loolu la te loolu ñun xam nañ ko yàgg nañ ko di wax waaye kañ lañ ciy def dara ndax wax loolu ku doon nit sax toog di wax loolu xam ko te defoo si dara wala nga dégg loolu xam ko te defoo si dara ndax nit nga te nga amee ay doom te sa doom yi war a dund loolu askan boo xam ne mooy ennemi boppam du ma sa barke because askan boobu mooy ennemi boppam kàddu googu yaay sa ennemi bopp ku ko dégg xam ne kooka du ma sa xegg fen ci àdduna ku nekk ennemi boppam du ma sa xegg fen te mooy suñ askan bi ñun
So guys, maa ngi ñëw dem bugguma vidéo bi gudd but yeah condemn naa li dal ñi condemn naa nguuri Afrique li ñuy def nit ñi condemn naa ñun ci suñ bopp li ñuy seetaan nguur gi di ñu toroxal ñi di ko seetaan mais ni ñu wérut ñu nekk suñ ennemi bopp ñun te tubaab sax bu la waxee jaam nga jóg takk ndiggi xare mais ni yow nit yi dara nga wala duhoo jaam wala kenn waru laa yeb te ngay seetaan sa nguur mu di la toroxal def la lu raw jaam doo wax te keneen du wax ñenn ñi génn di wax ñuy seetaan nguur gi di leen arrest di leen tëj aka di leen mbéj di leen dóor ñeneen ñi yëpp toog mel ni ay gune yu ndaw yu xam juróomi at mel ni askan bu xamul ay góor mel ni askan bu xamul ay nit ñun suñ gune yi sax ñoo ñu ëpp jom ñu gën a xam fit ñoom ñooy génn di xeex dégg nga léegi boo xamee làmmiñ soo waxee ñu arrest la soo neexee Afrique soo xamee man Ami Joos ma neexoon Afrique xam naa nañ ma arrest ci li may wax nii su fekkee nañ ma si arrest bot du ma bàyyi man diwul ne nekk bitim réew moo tax may wax li man depuis maa ngi Gambie dem gis lopitaan yi gis nu mel dama click vidéo xamul lu ma waxut Adama Barrow si ker mango ga ci lopitaanam yu bon yi te time boobu maa ngi ko doon supportoon naa ko lu mat benn at yee fàttalik ngeen ko xatak ay weer sax lu tax ma bàyyi di ko support mooy hôpital yi demut fa focus ci hôpital yi te mënuma mel ni Fatou Jeng di ko support ba pare di ko wax ne ko lu ngay def neexut ma is bete nga bàyyi because sooy def loolu bugguñ la soo leen di support du leen wax dëgg rek bugguñ la ennemi lañ lay def di la ree def la dof so is bete nga génn what's the point moo tax dootuma support benn nguur boobu mooy first time ma support Adama Barrow di xas yi ñu ko doon xas bu mu toogee xees naan ko jàngoo jongo ma yërëm ko ci xas tey di ko support naan may leen ko chance boobu moo taxoon ma dugg si waaye dootuma duggati si nguur yee what's the point because soo duggee doo mën a wax dëgg condemn naa nit ñi ñun ñi nga xam ne duñ wax te keneen du wax te kuy wax ku ne yow yaa tax muy wax yow yaa ngi amee ay doom ci réew mi yaa ngi xamee business ci réew mi yaa ngi xamee jabar ci réew mi jos war a xam kër soo xamul kër sa nga bëgg a xam kër ci réew mi kuy wax ku ne de yow yaa tax muy wax kuy wax ku ne de xay wi xew Sénégal nii lay bañ Gambie fake human right bi fa nekk ak Sénégal loolu la borom di bañ te yow loolu su xamee yow doo xam jàmm yow mi seetaan ñu jàpp ñuy wax di leen arrest mu mel ni ñuy wax seet sa yoon new ci ñoom muy mel ni ñuy wax waxuñ pour yow yow de ngaa ñàkk ngor de moo tax ngay seetaan loolu ndax kii wax yow yaa war a wax li muy wax kii wax yow yaa tax muy wax ak boppam ak doomam yi ak yow ak sa doom yi nga di ko seetaan ñu di ko jàpp su ko defee ñeneen ñu mel ni yow buñ wax ñu toog su ko defee ñuy toroxal continuer di ñuy toroxal ñun wéruñ mag yu xem ni ñun ñooy def lii kilifa yu xem ni ñun ñooy ragal ba mel ni gune gu xam juróomi at ñun ñooy xuttu ba gune yu ndaw yi gën ñoo xam fit man nag maa ngi ñëw dem de waaye gis nga Afrique ba tey mag ñi noppi bañ a wax ragal du tax Afrique xam jàmm bi ko Afrique dañ xam ay njaboot Afrique dañ mën a jur doom macha allah ye gune yi ñoo ëpp mag ñi Afrique ndaw yi ñoo fa ëpp mag ñi ndaw yi xam ay fukki at ak juróom fukki at xamuñ sax fukki at jëm kaw diggante fukki at wala ñu xamul sax fukki at ba fukki at ak juróom ba fukki at ak juróom ñett ndaw yooyu ñoo ëpp Afrique tout surtout Gambie ak Sénégal surtout Sénégal ndaw yi li ngeen di wax naan ndaw yi ñuy rey because ndaw yi ñoo ëpp Afrique ñoo ëpp mag ñi because Sénégal mag ñi dañ dee ñoom ñu bëri because of seen lekk yu bon yi diw yi ñuy dundee ak stuff Gambie sax ñoo leen di gën a gudd fan demal nga recycle ba mu weddee Gambie dañuy dee ñoom it waaye ñooy gën a gudd fan Sénégal Sénégal ñoo dee gën a gàtt fan because Sénégal seen lekk yu bon yi yee léegi ba pare ndaw yi nga xam ne ñoo ëpp population bi yëpp 40% plus ndaw lañ Sénégal ak Gambie yëpp Afrique tout yee bot surtout Sénégal yee léegi population bi 40 plus yëpp ndaw lañ
ndaw yi nga xam ne fukki li ko dalee xale ba fukki at ak juróom-ñett yooyu noonu lañ xamee nga ne ñooñ nañ noppi that's not gonna happen te ñooñ xam nañ human right te yow toroxtaande gi la sa réew mi di def nii bugguñ koo dund ñoom bugguñoo dund si loolu ba dee suñ feebaree duñ faju réew mi xat mu ne muy gën a seer agressé bi di gën a bëri drogue yi gën a bëri xat mu ne cagatu bi gën a bëri xat mu ne rey bi gën a bëri xat mu ne ñàkk liggéey bi gën a bëri lu ne rek di gën a naqari xat mu ne gune yi ñoo bugg a toog di seetaan lool ñu war a mag di dund lool ba xëy dee déedéet gis nañ la yow mi koy dund jëlee woo ci jàmm yow mag mi leen di wax ne ñu toog soo gune yi soo leen waxee ñu toog sax duñ toog loolu mooy dëgg gi gune yi ñoo du toog kenn taxul leen a jóg de ñoom ñoo buggut a dund yow mag mi dund lii mel ni ku dof di ko seetaan te waroo koo seetaan nga mel ni ku dof di seetaan lii loolu li ngay seetaanee lii moo xéem gune yi sax yow waaye gune yi Afrique li tax mag yi suñ leen waxee ñu toog duñ toog mooy dañ xam ne mag yi duñ doxal dëgg ci kër gi gis nañ mag yi suñ xamee jabar duñ xemale jabar yi suñ xamee ay goro sax duñ xemale goro yi suñ xamee ay doom sax duñ xemale doom yi gis nañ mag yi di leen jàpp sax di leen dóor ñoom ci lu ñàkk fayda dóor leen ba ñuy waaj a dee ci lu ñàkk fayda te mag yooyu ñoo gën a korop ta bon te mën a fen te soxot te dóoruñ seen bopp gune yi di ko gis xam ne mag yi si kër gi sax day ñuy wax ne ñu toog ñoo président bii ñoo xem fañ soxot te xamuñ démocratique ñoom ci seen bopp moo tax ñu ne bu ma génn moo tax duñ faale mag ñooñ am telling you this gune yi du ne nit ñi ñoo bëgg gune yi génn man Ami Jobe bëgguma benn gune génn waaye man suma bëri wax gi duma koy def fu xamul njëriñ de ku foog ne maa dof yow yaa wérut man suma bëri wax gi fu ma ko def rek xam naa ne fii la war a dem soo ko dégloo ak soo ko dégluwul duma ko yóbbu foo xam ne may wax ba sonn ci ngelaw du dox gune yi su ma waxoon tey ba su meeku def taati neen di yuuxu sax Afrique yëpp di yuuxu ne gune yi toog gune yi duñ toog gune gu toog sax sa morom ñi fañ lay xas buli la xooxee la kaawot gune yi léegi ñooy soldaar yi xamee seen bopp léegi parce que gune yi de feel like they alone dañ feel ne xamuñ kilifa xamuñ nguur come on guys yeah bugguma jooy sax yeah gune yi xamuñ kilifa mooy kilifa gi du wax dëgg ba pare xamuñ nguur gi doxal dëgg léegi gune yi dee on their own gune yi dañ feel ne rek léegi comme ay rebel rek si xàll bi ñoo kenn rek ku dee ku dund who cares because we are still dying anyway we still gonna die anyway suñ toogee si kër gi sax ñu ngi dee anyway so nañ dee rek benn yoon they on their own gune yi ñoom kenn rek la xamuñ dara fañ mel ni xamuñ waajur xamuñ nguur fañ mel ni ñoom kenn jondong si àddina si la laaj ko gune yoo ci mbedd mi moo tax ñu génn nekku ne nit moo leen yónni te gune yi seen population bi gune yi ñoo xëpp mag ñi ci askan wi kon nag gune yi yéen mënul leen a téye loolu laa bëgg ngeen xam ko gune yi mënul leen a téye te gune Afrique yi du Sénégal wala Gambie rek gune Afrique yi tout ñoom dañ pare léegi pour xamee Afrique xamee nguur gi dee parce que yaa leen di dóor ci kër gi di leen toroxal di leen métital ba pare doo leen jox human right ñu génn ci biti it nguur gi di leen def noonu balaa caag ñu dee rek fañ sonn ak métit ak toroxtaane ba pare pour dee kenn mënu si dara te nguur gi xam na ko police yi xam nañ ko gis nañ ko ci gune yi fa ñuy jaaxle sax ci gune yi seen fit wi waaye léegi nag dañ soxor continuer di rey gune yi bi ko mag ñaa ngi mel ni ay kaawot mel ni ay mbott nag dugg doxu ci rondaay ne dëkk mag bu war a jël téléphone wax doo ko def mag bu war a bind doo ko def mag bu war a génn ànd ak gune yi maaj ne Macky Sall wàccal step down doo ko def mag bu gis kuy wax sax doo bës doo séddoo doo like doo comment doo wax borom li muy wax dëgg la doo promote vidéo bi sax boobu di làqu mel ni ay matt yu rebete ci pajaas waaye li ngeen war a xam mooy pajaas bi loo ci rebetu bu guddee ngay génn su borom lal ba ñëwee nga ñëw naan deretam ji deret ji ngay naan noonu su baaxut ba tey ngay feebar bu dee deret ji sidda la matta dana sidda xamana matta daf dee sidda or not but so xamal ne loo nekk mat ba tey ngay nokki si réew mi soxla réew mi looloo tax ma di la waxal lii because yéen ngeen di def mel ni seen yuur gi daf dee toxu dem China su nit ñi wax mel ni seen yuur gi fay dem China travel ngeen dese kaangam neen moo tax may analyse yu bëri yëpp léegi bul xalaat ne rek ngay rebete ci pajaas yi mel ni matt bu guddee borom lal bi ñuy tëdd nga yoot ndànk génn naan deret duggaat tëdd
xalaatal ne deret ji ngay naan noonu su xamee sida ngay sida wala yeneen feebar yi dene si deret noonu matt bu sida xam naa nag day am I don't know léegi how the hell ngay mel ni matt wu si butu sa doom yi génn si biti rusoo tiito nga continuer nekk matt ñenn ñi nga xam ne jikkoy matt ji jigut ñu génn ji di sacrifice seen life di wax nga di leen report xam nga tax nga di leen report seen courage bi seen fulla ak fayda ji ak jom ji ak loof bi ñu xam ci askan bi moom mooy tax nga rus yow gàcce googu ngay xam yow moo tax nga xéet leen ci li ñuy wax ñun doomu Adama Njaay saa woo gisee nit di def lu mu war a def rek ngay xam straight away ne lii laa war a def man mi ko defut ndox sax bu ma gisoon ma di ko naante ci saa si sa xel fay dañ ne war naa naan ndox de bu ko xam nga ne ndox baax na ci yaram am te la ñuy des doomu Adama Njaay saa wu mu gisee moroomam di def lu mu war a def yuuram gi moo koy wax ne ñun lii lañu war a def léegi bu ko yuur gi waxee next thing mooy fay ruus xam gàcce ci lu mu ko defut te doomu Adama Njaay bu xamee gàcce lu muy def mer saaga xéet gàcce boo ko xamee sa bopp sa yuur gi lu mu lay njëkk a indil mooy nga mer ruus saaga wala mere borom wala just nangam just bul gisati borom wala borom bu mu defati loolu di lay indil gàcce googu so moo tax Afrique ñi nga xam ne surtout Sénégal right now ñi nga xam ne ñu ngi wax pour against Macky Sall ñeneen nit ñi ñoo leen di boole nit ñi ñu ngi wax di against Macky Sall dañ leen di arrest nit ñi di leen seetaan duñ leen dimbale because lu tax dimbalewul leen ñeneen nit ñi war a génn wax lu tax waxuñ mooy dañuy wax ne moom daf doon jaay xam fit baax na si moom daf doon jaay sañ xam na baax na si moom du loolu de dëgg gim doon wax te yow nga war koo wax te waxoo ko moo tax nga rus yow bi ko rus nga léegi nga bëgg ñu tëj ko su ko defee sa gàcce gi jeex suñ ko tëjee sax sa gàcce gi du jeex soo tëddee guddi sax sa yuur gi dina xam ne kooku lim doon wax mooy dëgg xanaa xamoo sa yuur gi dafa honest sa yuur gi dafa dëggu moo tax nit ku dëggu du mën a nelaw guddi te moo tax nit ku dëggu daf di am chronique stress xamoo loolu suy jaay happy sax fay fake inside fay guilty because yuuram gi moo koy xas di ko fàttali li ngay def du dëgg li ngay wax di dëgg gi de mu ngi nii ñun ñuy xaw nii lii de jaaduwul oh my god moo tax nit ku du doxal dëgg lu ci bëri fay naqadi deret di jaay maa tey di forcer seetlu ko rek it's because fen gu muy dund moom la yuuram gi du nangu nit ku du doxal dëgg su defut yu ma lay wax nii sax because mun na game bi mun naa play su génnee si biti du def yu ma lay wax nii ba tey inside ñi ko xam danañ la wax ne nii la mel te ba tey du nelaw guddi inside si biir yuuram gi du nelaw guddi yuur gi moo du nangu sa yuur gi yàlla daf ko programme in a way pour mu yar la yaa ko du déglu rek booy def loo warta def sa yuur gi moo lay xas aka tiit aka rus aka di la xas guddi doo nelaw di la jox gàcce guilt pour nga déglu ko nga bàyyi yow yaay forcé rek te forcé boobu lu mu yàgg-yàgg da nga réccu su ko defee mu ne la waxoon naa la ko lii waroon nañ ko bu yàgg ici nit ñi nga xam ne ñuy génn wax dëgg gi yow mënoo leen a dimbale nga di leen seetaan ñuy torox nga di leen ree di leen xas te dëgg gi ñu doon wax pour yow la pour nga xam jàmm yow nga fa ne xàq googu dana la jig yow yaag ñi leen di are saxem te xàq gi yaag ñoo ma koy séddoo bi ko fii de kenn gënu fee mën a seetaan kenn gënu fee xam fayda kenn bot seetaan bi moo duhut fayda seetaan bi moo duhut gore seetaan bi moo duhut maandu wala xam fayda seetaan bi nu mu tudd mooy nga kaawot nga ragal te faalewoo sa askan faalewoo yàlla because yàlla moo la xaaye ngay seetaan lu duhut dëgg seetaan bi loolu la tuddut xam fayda tuddut xam fulla tuddut maandu num tudd mooy nga ragal te faalewoo sa askan te faalewoo yàlla xam nga ko dofoo noonu la tudd that's fine nga def ko waaye léegi keneen nga xam ne du ko def nga di ko report wala suñ ko jàppee nga di ko ree kon yow léegi nga dabul bon xalaatal ndax sa askan yelloo nañ doom bu mel ni yow ñun nit ku ñuul nañ xalaat ñun waa Afrique ndax suñ askan ak suñ gune yi ndax yelloo nañ façon kilifa yu mel ni ñun di leen créatal di leen gasal kàmb goo xam ne suñ magee dafa surux fekk ñun dee nañ bu yàgg ñu continuer métier bi di ko dund
suñ doom yi mooy kàmb gi ñu leen di gasal nii di support nguur gi leen di toroxal nii aka seetaan mais ni ko dof te gi nga nit ñi seetaan nii yëpp mooy nit ñi dee jaay naqadi deret seen kër yi di dóor seen doom yeeka naqadi deret seen jabar yi di jaay ne man góor laa dooma yëpp ñoom ñooy seetaan nii de mooy góor ñi seetaan nii nit ñi torox mooy góor ñi seetaan nii mel ni gune gu xam juróomi at daw dugg ci ronal yi nii duñ wax duñ bind duñ génn si biti ne free Sonko wala free Sénégal génn maaj ne lii du Sonko rek ñëpp si torox léegi Sonko o not ya so Macky Sall mooy train Adama Barrow moo tax Adama Barrow commencé di def nii kii journaliste la boo xam ne fa ñëwoon di wax ay xibaar duur sax xibaar yi xeex comme Macky Sall ni police am yi rayee nit ñi kuy record nii ñu rey la waxuma loolu de xibaar boo xam ne opposition leader bi nga xam ne moom mooy Daabo nitam ñi ñoo gañe vote parlement yi vote mayor bi roqiloo ak yeneen vote yi nit ñi gañe yee fa wuteeg vote président vote député yeeg mayor ñooñ bañ gañee ñu dajaloo di def seen parti di def seen celebrate du parti sax rally maanaam nu mu tuddati maanaam waat pour wax ne man maa ngi toogaat yeneen juróomi at danaa leen defar réew mi nangam just celebrate journaliste yi dem fa pour jël lool police Adama Barrow yi nguuri Adama Barrow gis dem fa di dóor nit ñi xool leen liñ def ji bindkati xibaar bi ak beneen bindkati xibaar bi tudd Pa Moodu moo nekk beneen nataal ma fi defoon Gambien ni xam nañ ko ya di ko dóor mbéj góor gi jël caméra bi just tasaare just for no reason loo xam ne sax bokkut ak Adama Barrow dara programme UDP bu roqi demoon di lifin police yi luñ fa ñëwee di xaaye kuy record loolu moom ma jaaxal ndax ñoom buñ gisoon Adama Barrow ci boppam di rey nit ndax waruñ koo record waxuma laak li ñuy record nii duur sax lu bon lu ñuy record lu bon sax ku leen fekk ngeen di ko xaaye comme Sénégal fi mu ne nii ni ñuy def di police yi buñ gisee ngay record ñu di la dóor ndax loolu démocratique la ndax yéen police yi sax yéen su seen yaay wala seen baay wala seen mbokk nit doon ko rey tey wala di ko gaañ Sénégal nit ñi record ko ndax loolu du leen neex ngeen gis vidéo bi mën a jàpp borom wala bir vidéo bi génn pour nit ñi xam li xew Sénégal ndax loolu dana leen neex ngeen xaaye record bi yéen police yooyu sax yéen ñi ci dee ne xam na yéen ñu ci dee dégg naa xam na benn gendarmerie boo xam ne fañ dagg góor yaa xam gi Sénégal gune yi dagg góor yaa xam gi ñi ñuy xeexal nii xam na si ñoo xam ne duñ gune xam na si beneen police boo xam ne ndax xama sandara moom fañ ko dóor wam sedd ak yeneen police yi dee ci xay wi de yéen police yi tey yéen ñi gune yi tëddal di dagg seen góor yaa aka di leen tëddal di leen rey ngir ni ngeen di def gune yi mu naqadi leen léegi yéen ku leen tëddaloon di leen rey aka dagg seen góor yaa ndax du ngeen bëgg a gis vidéo boobu noonu pour yéen nga yow boo deexee sax ndax doo bëgg a xam justice moom laa lay laaj danga bëgg a xam justice boo deexoon sax danga bëgg a xam justice buñ demoon sa kër tey di rey sa yaay wala sa baay wala sa whatever wala sa jabar wala whatever danga bëgg a gis vidéo yooyu bëgg a xam justice yow police bi laay waxal de ndax du léegi loolu ngeen di xaaye askan wi nag ne duñ ko xam loolu du leen jig yéen police askan wi yéen soldaar yeeg police yeeg nguuri Afrique yéen ngeen war su nguur gi di toroxal nit ñi ngeen ànd ak askan wi génnee nguur gi yéen a dee ànd ak nguur gi nga xam ne faalewut leen di leen use di leen jox xaalis ngeen mel ni ay gune yu ndaw di rey nit ñi di toroxal nit ñi di ànd ak nguur gi seen nit ñi jooy du leen jig du ngeen mujj si jàmm doomu Adama Njaay du caaxaan moo ko xalali yàlla la nga ñëw waat ne nga koy protect ba pare suy jooy nga jàmb ko ànd ak koy jooyloo condemn naa lii condemn naa seen liggéey bu bon bi condemn naa seen doomi réew mi ngeen di sàgganee ngir nguur ak xalal ak opportunity ak ragal ak kaawot ak xeeb sa bopp ak xeeb sa réew ak xeeb sa doomi réew yéen ñi def ni tout mu yéen ñi ne ci nguur gi mu yéen ñi war a bind wax wala yéen ñi war a def vidéo wax wala yéen ñi war a bind wax wala ngeen support kuy wax ku ne yéen kaawot yi ne ci askan wi yëpp di seetaan askan wi di torox
yàlla nañu yàlla xàtteeg yéen du ngeen mucc si lii yéen kaawat yi nekk ennemi askan wi yépp ñii di kaawat ngir xaalis ñii di kaawat ngir jos nekk kaawat in general ñii di jos kaawat ngir faale huñ seen askan wi xamuñ seen valeur te duñ ko mas a xam seetaan askan wi muy torox loolu leen leen xamee loolu mooy seen champion loolu la Afrika masa man te du masa man leneen Afrika mënul lu du seetaan askanam muy torox loolu rek lañ leen xamee dara du masa wecceeku ñun nit ku ñu loolu lañ ñu xamee te rusuñ tiituñ Chinese yi sax xamee nañ ñu loolu moo tax ñu def ñu xaj du suñ ñu lay beeta niñ mën a seetaan suñ askan muy torox moo tax te keneen ku ñu xooyee niiga wala jaam nga jóg takk ndiggi xare yow yaa naa fekk looy xare yow li nga def sa bopp moo raw xooxee sa bopp jaam wala niiga condemn naa li ñuy seetaan suñ askan muy torox ñu mel ni ay gune yu xam juróomi at condemn naa suñ askan bii jikko ju bon ji mën a seetaan ak jikkoy kaawat gi ne ci moom fenes maa ngi jeexal wax ji yee ngeen xendu jàmm hopefully ne dinañ ma sa xeexu benn bés nangu dëgg bul xeeb yow kenn bul xeeb sa bopp benn di xeexu benn di xeexu benn di xeexu su yàggee ñëpp dana xeexu yee bul wax ne ñëpp a ngi nelaw xaaral ma nelaw no man mënoon naa ko wax keneen wax ko yee salaam xendu leen jàmm